sin ninguna emotion perceptible en su rostro o en su voz. El rostro de Irica se transformó en una sonrisa ligeramente nerviosa. Sasuke. Bueno, legaste, segundo, dijo Irica. La clase se quedó en silencio por un momento mientras Sasuke se giraba y miraba a través del halo a Naruto. Quien miraba con curiosidad a Irica y que se suponía que debía estar escuchando. Quien lego primero? Preguntó Sasuke. Irica se rascó la nuca. Ahora que el primero no ha pedido que le leen la puntuación, Sasuke, no puedo revelarla tan fácilmente, dijo Irica disculpendos. Naruto se quedó de pie mientras miraba a su alrededor, sin saber dónde estaba el lugar habitual de Sasuke, y que era nuevo. Hoy Sasuke, ¿quieres venir a sentarte con Hinata y conmigo? Preguntó Naruto con una sonrisa una vez que vio a Sasuke. La mirada de Sasuke se desvaneció, y que parecía no tener ningún impacto en Naruto. OSE cree mejor que yo o de verdad se alegra de que estemos en un equipo. Pensó Sasuke antes de darse cuenta de algo. Ella se había levantado y había comenzado a caminar. Sasuke se detuvo ante el escritorio antes de sentarse en la silla junto a Hinata, reclinándose mientras apoyaba los pies en la mesa para mirar hacia el techo. Aunque intentaba actuar con naturalidad, intentaba pensar en una forma de averiguar si Naruto era quien lo había vencido. ¿Qué tal, Irica-sensei? ¿Cuál fue mi puntuación? Todos en la clase se giraron hacia la figura encapuchada entre Sasuke y Naruto mientras Hinata, con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados, levantaba la vista. La clase permaneció en silencio, y que casi nadie se dio cuenta de quién era. Irica le sonrió con tristeza a Hinata. Lo siento, Hinata, pero debido a las circunstancias de tu aprobación, no conseguiste aprobar, así que, por desgracia, obtuviste la puntuación más baja de la clase, dijo Irica. Sakura pareció a provocar la oportunidad para parecer mejor que Hinata. Ya. Estúpida última, dijo mientras señalaba a Hinata. Sakura. La clase volvió a quedar en silencio cuando Sakura se giró hacia Sasuke, con los ojos muy abiertos. ¿Se está dirigiendo a mí? ¿Solo a mí? Pensó Sakura con una sonrisa soñadora. Si vuelves a hablar hacia mi equipo, te llamaré. En lugar de dejar que él la volviera a estallar, Irica aplaudió rápidamente para llamar la atención de todos mientras Sakura se congelaba, un colapso emocional cada vez más inminente. Entonces, Naruto, ¿quieres saber tu clasificación? Preguntó Irica antes de darse cuenta de que esta redirección podría no haber sido la mejor. Naruto sonrió y asintió. Bien. Quid entre los 10 primeros? Preguntó Naruto cortésmente. Irica asintió. Sí. De hecho, resulta que obtuviste el número uno, dijo, dejando que eso se asimilara por un momento. Naruto es el novato del año. Como si fuera la gota que colmó el vaso, todos en la clase estallaron en preguntas. Como habían derrotado a Sasuke, como había aprobado Hinata, como Naruto había conseguido el primer puesto tras solo una semana en la academia, a pesar de que Irica había dicho claramente que la nota final dependía únicamente de los exámenes finales. Irica suspiró mientras observaba el aula, dándose cuenta de que había perdido por completo el control sobre los chicos que bombardeaban a los silenciosos Sasuke, y Hinata con preguntas mientras Naruto intentaba responderlas todas, dándose cuenta de que sus compañeros no querían. Al diablo. Solo tenía que informarles de los equipos y los resultados. Pensó Irica con un suspiro mientras se volvía hacia la pizarra y tomaba una tiza. Unos minutos después de haber empezado a escribir, dejó la tiza y se dio cuenta de que la habitación estaba prácticamente en silencio detrás de él. Al darse la vuelta, Irica arqueó una ceja al notar tres cosas. Una.
Todas las chicas miraban fijamente a Hinata y Sasuke. Otra. Shino parecía ser el único que seguía de pie en la sala. Y la tercera. Casi todos parecían tener más que unos pocos bichos en la cara. Irica parpadeó cuando Shino levo un dedo a sus labios. Shu, susurró suavemente. Irica simplemente parpadeó nuevamente antes de que se escuchara un golpe en la puerta y un grupo de jonen entrara. Equipo 1, conmigo, dijo un jonen de aspecto enfermizo antes de regresar a la puerta. Cuando los siguientes equipos comenzaron a irse, no miró hacia la pizarra para ver que Irica había escrito a los últimos equipos, así como a su sensei. Estoy atascada con el gordo y el perezoso, gritó. Shikamaru y Choji suspiraron mientras Shikamaru se giraba hacia su amigo. Te dije que no lo habría notado antes, murmuró Shikamaru. El arrabado de Ino hizo que Sakura también buscara su nombre antes de que una mirada de horror se apoderara de su rostro. Tengo el perro apestant y el bug boy, gritó. Sakura. La peligrosa se giro hacia Shino mientras el chico se reajustaba las gafas, permitiendo la Sakura ver sus ojos kaleidoscópicos. Scientate, ordino Shino. Sakura, una chica con un miedo extremo a los insectos. Se sentó rápidamente y en silencio mientras lágrimas de anime brotaban de su rostro. Naruto asintió mientras leía también la pizarra. Interesante. Así que el último queda con los dos mejores para equilibrar el equipo, y lo mismo se repite entre los 10 primeros, y posteriormente los 5 peores, antes de que los 15 últimos se mezclen en grupos subvencionados. Dijo Naruto con calma. Hinata y Sasuke lo miraron con una ceja levantada. Clunk. Los tres miraron hacia la puerta al unísono para llegar a la misma conclusión mientras se quedaban atrás en la habitación Oravacia. Nuestro sensei Ligatard. Tsunade suspiró al entrar en su nueva oficina en el hospital. Tras solo media semana de trabajo, era evidente que la calidad de la atención médica había decaydo en los pocos años de ausencia, y al empezar a demostrarlo, demostró que aún era más que capaz de dirigir la UCI. Así que aquí estaba ella, poco más de una semana después de haber asumido su trabajo como una de los tres médicos jefes alternos de la unidad de cuidados intensivos del hospital de Hidden Leaf Village. Joder, había un montón de idiotas. Tsunade frunció el seno al dejarse caer en la cómoda silla detrás de su escritorio, mirando la carpeta de su último paciente del día. Logró encender un chakra de fuego en los pulmones, pero no lo liberó antes de que se convirtiera en una llama. El idiota se quemó el interior de los pulmones y habría muerto de no ser por ese genio médico tan raro. Pensó Tsunade antes de recostarse y cerrar los ojos por un momento. Largo día Tsunade? Los ojos de Tsunade se abrieron de golpe mientras miraba a la persona parada en la esquina de su oficina. ¿Jiraiya? Preguntó en estado de shock. El sapo salió de entre las sombras con una sonrisa tan grande que le cerró los ojos. Ese soy yo, perdón por perderme la cena la otra noche, dijo Jiraiya mientras caminaba tranquilamente hacia el centro de la habitación. Tsunade suspiró de nuevo mientras se inclinaba hacia adelante. Eso fue la semana pasada. Idiota, realmente lo arruinaste, dijo. Jiraiya arqueó una ceja. ¿Por qué metí la pata? Preguntó Jiraiya. Tsunade miró a Jiraiya con una mirada furiosa pero visiblemente agitada. Esa noche, Saratobi y yo hablamos un rato sobre quiénes eran los padrinos de Naruto. Y como Makoto ya no está, solo queda su padrino para cuidarlo, dijo Tsunade mientras se ponía de pie, apretando los puños con fuerza. ¿Pero dónde estaba? Ah, sí, escribiendo porno por dinero, dijo Tsunade enfadada mientras golpeaba su escritorio.
Partiéndolo por la mitad y despejandos el camino. Jiraiya parpadeó con los ojos muy abiertos mientras retrocedia. Hoy déjame explicarte. No fue mi culpa. Saratobi sensei dijo que Naruto no podía salir de la aldea y que luego tuve que montar mi red de espionage por las naciones elementals. Exclamó Jiraiya presa del pánico. Tsunade frunció el seno mientras pasaba junto a Jiraiya. Se todo lo que realmente lo hiciste Jiraiya. Dijo mientras le daba una palmada en el pecho con un sobre amarillo. Y tienes mucho que compensar. Dijo mientras se detenía a su lado. Jiraiya miró el sobre confundido mientras comenzaba a abrirlo, solo para encontrar dos columnas llamadas penitencia y crímenes, una al lado de la otra en la página junto con un párrafo en la parte inferior de su sensei. Jiraiya, me avergüenza que hayas aludido tus deberes como padrino para burlar de las mujeres de las 5 naciones elementals. Has usado tu estatus para infiltrar y cometer actos ilegales. Por mucho que me disgusta hacer esto, y es la única forma de estar seguro de tus acciones en este momento. Por cada delito por el que pueda denunciarte, la razón. Favor a la aldea, específicamente a la gente de esta aldea o a la aldea misma. CTE. Niegas, has las maletas y cor. Espero verte en la primera prueba. Hiruzen Saratobi. Jiraiya estaba a punto de quedar atenido y furioso al leer el párrafo hasta la última palabra, pero antes de que pudiera decir nada en voz alta, Tsunade lo interrumpió. Antes de que empieces a cuidarte, mira los primeros actos de penitencia y toma una decisión. Señala la primera línea y ese alejo. Jiraiya parpadeó con incredulidad al leer la primera tarea. Relajarme con el Hokage el próximo sábado libre? Enseñar un equipo de clones de Naruto cada semana? Impartir un caso de 3 lecciones de preparación completa para misiones de seducción de jonin femeninas? Jiraiya leo mentalmente con curiosidad, pero con esperanza, mientras la sangre empezaba a manar por la nariz. Tsunade asintió mientras veía a Jiraiya perderse en sus ensonaciones, dando un golpecito en el protector de la frente para llamar su atención al peser. Concentrate, idiota, la mayoría no son tan malos. Aunque algunos te llevan tiempo, dijo antes de abrir la puerta de vuelta a la parte principal del hospital. ¿Qué tal si empezamos con el número 4? No esperes nada sincero, pervertido, y tú pegas la cuena. Dijo Tsunade mientras salía por la puerta. Jiraiya parpadeó mientras miraba el número 4 de su lista. Invita a Tsunade a salir al menos 5 veces, y así como amigos o algo más. Ambos necesitan hablar. Jiraiya leo en voz alta. Jiraiya levantó la vista y miró hacia la puerta abierta, viendo a Tsunade mirándolo con una expresión vacía, una con la que Jiraiya estaba familiarizado. Querido log, ¿que le duele tanto? No es que me haya deshecho del niño, ¿verdad? Roca. Papal. Tijeras, exclamó el equipo 7 mientras extendían las manos. Oh, maldición. Dijo Naruto con el seno fruncido, divirtiéndose probando las reacciones de Hinata y Sasuke a sus sutiles técnicas de análisis mental, como piedra, papel o tijera. Sasuke sonrió con suficiencia mientras él y Hinata se miraban, extendiendo las manos mientras Naruto intentaba predecir sus movimientos. Sasuke volverá a elegir piedra, pero esta vez Hinata también. En el siguiente turno, Sasuke usará tijeras y Hinata perderá con papel. Predijo Naruto, sonriendo con suficiencia mientras lo que estaba adivinando comenzaba a suceder en él. Naruto levantó una ceja cuando Hinata lo sorprendió al recoger la piedra por tercera vez. Hinata gana, dijo Naruto con una sonrisa. Sasuke frunció el seno antes de recostarse y encogerse de hombres. No es gran cosa, es solo piedra, papel o tijera, así que yo. Krieger.
Los tres genin juraron la cabeza al unisono cuando la puerta del ala se abrió, dejando entrar a un joven de cabello gris. Hola, equipo 7. Preguntó Kakashi con una sonrisa en los ojos. Sasuke se levantó inmediatamente. Somos nosotros, dijo con confianza. Kakashi lo miró de arriba abajo antes de señalar a Sasuke. Demasiado emo, dijo antes de señalar a Hinata con el dedo. Demasiado ciego, dijo antes de señalar a Naruto. Demasiado feo. Kakashi dijo con calma antes de darse la vuelta. Nos vimos en la Azadi. American. Les tomo unos momentos procesar las palabras de Kakashi, pero cuando lo hicieron, Naruto se puso de pie enojado. Hoy, ¿qué demonios? Gritó Naruto antes de saltar hacia la puerta del ala, volviéndose hacia su equipo con una sonrisa. Los corro hasta allí, dijo antes de salir por la puerta. Naruto se rio entre dientes cuando instantáneamente escuchó a las dos personas detrás de el ponerse de pie. Entonces, la clave para este equipo es darle a Sasuke un desafío para incitarlo a ser más fuerte y darle a Hinata la oportunidad de demostrar su valía ahora que dejó de contenerse. Me pregunto qué tan fuerte se volverá en la prisión de su clan sobre ella. Pensó Naruto para sí mismo mientras subía corriendo las escaleras. Al abrir las puertas de la Azadi, Naruto se detuvo al ver a su nuevo sensei sentado en la barandilla frente a él. Un segundo después, Sasuke y Hinata se detuvieron a su lado, mirando a Kakashi mientras este abría su único ojo. Ah, hola, vengan a sentarse, dijo Kakashi, indicándoles que se acercaron con indiferencia. Naruto frunció el seno mientras se dirigía hacia Kakashi. No sé qué le pasa a este tipo, pero mientras pueda lograr que estos dos tengan una rivalidad amistosa entre ellos, se fortalecerán juntos y, con suerte, me ayudarán a hacer lo mismo. Pensó Naruto mientras legaba frente a su nuevo sensei, tomando asiento a la izquierda de Sasuke, mientras Hinata se sentaba a su lado. Kakashi miró al grupo con una expresión aburrida en sus ojos antes de posarse en Hinata. Entonces, cuenten un poco sobre ustedes, muchachos. Hinata parpadeó. ¿Qué debería Decker? Preguntó. Kakashi se encogió de hombres. Ya sabes lo de siempre, tus nombres, gustos, disgustos, sueños y esas cosas, explicó Kakashi. Naruto interrumpió, queriendo saber más sobre su sensei. ¿Por qué no nos muestra cómo se hace, sensei? Kakashi sostuvo su barbilla pensativo mientras miraba al cielo. Bueno. Vimos. Mi nombre es Kakashi Hitaki. Me gustan algunas cosas y me disgustan otras. Sí, murmuró antes de señalar a Hinata. Tu vas. Hinata parpadeó tras su diadema, observando con indiferencia las expresiones de Sasuke y Naruto simultáneamente. Quienes la miraban fijamente. Me llamo Hinata de la Hoja. Me gusta la oportunidad que me ha dado ser expulsada del clan Hyuga. No me gusta la dura práctica de la separación de clans. Mi sueño es salvar a mi hermana y a todos los demás del horror que nos espera en la rama principal. Y. Hinata hizo una pausa al darse cuenta de que no sabía que Decker. Y quiero formar una familia de verdad con alguien. Dijo, sin darse cuenta de lo que decía hasta que las pronunció antes de bajar la mirada con tristeza. Kakashi parpadeó ante la presentación de Hinata. Ok, esto es interesante. Cuando dijo a los Hyuga, pensó antes de mirar al siguiente en la fila, Naruto. Está bien, rubia, te toca. Naruto sonrió. Me llamo Naruto Senju. Me gustan los nuevos amigos que he hecho en Konoha y ayudar a los que puedo. A mi equipo, y a mi familia. Dijo Naruto. Su sonrisa se convirtió en una mueca. Básicamente me gusta esta aldea, en general. Así que mis disgustos. Dijo Naruto mientras ladeaba la cabeza pensativo. Supongo. Violencia, en realidad.
No me gusta que la gente que me importa salga lastimada. Incluso si eso significa tener que lastimar a alguien más para evitar que mis amigos sufran. Dijo Naruto antes de rascarse la nuca. Pero todavía no sé cuál es mi sueño. Supongo que ahora mismo. Es ayudarme a mí y a mis compañeros a hacernos más fuertes juntos. Dijo Naruto alegremente. Kakashi le sonrió a Naruto. Por primera vez, aquí hay un niño al que realmente quiero enseñar. Y con solo unas pocas phrases, adimas. Pensó Kakashi con alegría antes de volverse hacia Sasuke. Y por último, pero no menos importante. Sasuke miró a Kakashi antes de mirar sus manos. Soy Sasuke Uchiha. No me gustan muchas cosas más que hacer más fuerte. Pero me disgustan muchas cosas que se interponen en mi camino constantemente todos los días. Dijo Sasuke. Su mirada endurecimientos. Y mi sueño. Es arrancar el corazón de cierto hombre y hacer que lo vea latir por última vez. Dijo oscuramente. El grupo estaba en un tenso silencio mientras Naruto miraba hacia abajo con tristeza. Itachi no es el malo aquí. Si solo hubiera una manera de limpiar su nombre. Pensó Naruto, esperando contra toda esperanza que de alguna manera tuviera razón sobre Itachi. Kakashi se rascó la nuca. Creo que conozco una técnica bastante buena para eso. Murmuró Kakashi con indiferencia antes de volver a mirar al trío que lo observaba fijamente. Bien, quiero que se reúnan conmigo mañana por la mañana para su examen final. ¿De acuerdo? ¿Saben dónde está el campo de entrenamiento número 7? Preguntó Kakashi, levantándose y bostezando con aparente aburrimiento. Naruto negó con la cabeza. No. ¿Y qué prueba? Preguntó. Kakashi le sonrió a la rubia. Bueno, consigue ayuda de tus amigos. Y esta prueba realmente decidera si puedes convertir en parte una célula genin y tomar misiones o no, dijo Kakashi. Hinata frunció el seno. ¿Sé dónde está el campo de entrenamiento número 7? ¿Quieres que nos vimos mañana? Preguntó. Naruto asintió. Sí. Hay un restaurante de ramen en el distrito del mercado y. Mañana no hay desayuno, dijo Kakashi, interrumpiéndolo. Terminarás vomitándolo otra vez, dijo Kakashi con una sonrisa. Sasuke frunció el seno y suspiró. ¿Qué hay de las puertas del distrito Uchiha? La casa de mi clan está justo al lado de la aldea y del campo de entrenamiento, dijo Sasuke con expresión aburrida. Naruto asintió de nuevo con una sonrisa. Sí. Eso me parece genial, dijo Naruto antes de mirar a Hinata, queriendo que hablara. Hinata asintió ante su mirada y sonrió. Sí. El distrito Uchiha suena bien. Dijo, aunque se preguntaba si Naruto había olvidado que ahora viven juntos. Kakashi se rió entre dientes mientras observaba al grupo antes de realizar el sello del tigre con una mano. Bueno. Nos vimos mañana, ya en dijo Kakashi con una sonrisa y un gesto de la mano. American. Naruto y los demás parpadearon en estado de shock cuando el humo se disipó. ¿Era un clon? Preguntó Naruto. Hinata negó con la cabeza. Su forma de chakra estaba aquí y era sólido. Dijo, provocando que Naruto sonriera. Los dos se detuvieron y se giraron cuando vieron que la puerta se cerraba y la cabeza de Sasuke desapareció de la vista a través de la pequeña ventana. Naruto parpadeó confundido ante la abrupta partida de Sasuke, pero Hinata rápidamente captó su atención con sus siguientes palabras. Entonces, Naruto. 2. Comenzó, viendo a Naruto levantar una ceja expectante. Lo que la hizo sonrojar de vergüenza. ¿Qué quieres al distrito del mercado? ¿Por un poco de ramen? Preguntó nerviosamente. Nunca antes había invitado a salir a un amigo. Miró a un lado nerviosamente mientras jugueteaba con los dedos. Naruto sonrió con sencillez, feliz de que alguien quisiera hacer algo con él. Así deben ser los amigos.
Penso con una sonrisa antes de decker. Sí, señora. Puerto mar anatao. Pregunto Naruto mientras corría hacia la barandilla que daba al borde del edificio, y se detenía junto a ella. Hinata suspiró aliviada mientras se reía de las palabras de Naruto, poniéndose su lado antes de mirar hacia abajo y fruncir el seno. No creo que debemos saltar desde aquí. Dijo Hinata suavemente. Naruto la sorprendió agarrando la mano y atrayéndola hacia un abrazo incómodo mientras formaba un sello de carnero detrás de su espalda. Quédate cerca, exclamó Naruto mientras los dos desaparecían en un shunshin. Capítulo 5. Equipo 7. Un comienzo prometedor. Hinata acababa de terminar de ponerse su nuevo atuendo mientras se ataba la diadema sobre los ojos que activaban el Byakugan. Mi primer día en un equipo con Naruto-kun y Sasuke-kun. Espero no decepcionar a ninguno de ellos. Pensó con un suspiro mientras se dirigía a salir de la puerta de su nuevo dormitorio. Oh, maldita sea. Hinata parpadeó antes de abrir la puerta rápidamente y salir corriendo a la sala principal. Vio a Naruto sacudiendo la mano con dolor por haberse quemado con la sartén. Aunque pareció orla entrar apresuradamente, se giró hacia ella con una sonrisa. Buenos días, Hinata-chan. Dijo Naruto con entusiasmo. Sus ojos azules de Sharingan visibles para todo el mundo, aunque el resto de su genjutsu seguía activo. Hinata le sonrió suavemente a Naruto al ver con sus ojos que la tostada se quemaba. Los huevos estaban a punto de cocerse demasiado y la tetera a punto de rebosar. Recorrió rápidamente la pequeña cocina, encendiendo la tostadora y levantando la tetera del fuego mientras miraba por encima del hombro de Naruto los 4 huevos que casi había quemado. Naruto le sonrió tímidamente mientras ella colocaba las tostadas en los platos que ella estaba esperando. Lo siento, Hinata-chan. Intentaba preparar el desayuno, pero supongo que era más como si me lo hubieras cuidado. Dijo Naruto con una sonrisa amable mientras colocaba todo en el fregadero y levantaba la tetera y su propio plato, girandos para colocarlos en la mesita donde Hinata se unió a él con su propio plato. Hinata se sentó con una sonrisa mientras miraba la comida mientras Naruto servía un poco de té para los dos. Gracias Naruto. Puel maravilloso. Dijo suavemente. Su voz ligeramente ronca antes de aclararse la garganta. Naruto sonrió mientras comía. Aunque a mitad de camino Hinata hizo una pausa y rompió el cómodo silencio. Naruto. Kakashi-sensei no dijo que no debíamos comer nada antes del examen. Preguntó. Naruto asintió y continuó comiendo. Bueno, normalmente estaría de acuerdo con mi comandante, pero como médico, existen técnicas, píldoras y medicamentos que aceleran la absorción de nutrientes para evitar situaciones que normalmente resultarían en vómitos. Naruto explicó mientras levantaba su taza de té. También conocido como té de rosa mosquita, infusionado con hierbas especiales sin sabor. Naruto terminó antes de dar un gran sorbo a su té caliente. Hinata parpadeó hacia Naruto desde detrás de su diadema y asintió mientras tomaba un sorbo vacilante de su té sorprendentemente delicioso. Asintió hacia Naruto. Gracias. Esto es maravilloso, dijo con seriedad. Naruto sonrió felizmente al terminar su comida y levó el plato vacío al fregadero. Lo colocó sobre la sartén antes de volverse hacia Hinata y tomar su té de la mesa. Me lo tomaré en el balcón si quieres acompañarme, ofreció Naruto. Hinata asintió mientras terminaba de comer su bocado. Sí, está bien, ir justo después de ti, dijo antes de verlo alejarse. Naruto salió a su balcón, recostándose en una de las sillas mientras miraba la calle casi vacía. Pronto tendremos que ir a buscar a Sasuke y nos dirigiremos al campo de entrenamiento, pensó mientras bebía un sorbo de té. Me pregunto si puedo convencer a los demás de que vengan a comer ramen conmigo para el almuerzo.
Después de un minuto, la puerta se abrió de nuevo y salió Hinata. Está bien dejar los platos ahí. Puedo lavarlos si quieres, ofreció. Naruto negó con la cabeza. No, está bien. Tsubaki tiene las próximas 6 horas para hacer las tareas de la casa. Para eso la contrato mama. Así que sí, podemos descansar. Dijo Naruto con una sonrisa. Hinata asintió mientras se sentaba junto a Naruto, recostandos en la silla y sonriendo suavemente mientras recorría toda la manzana con la mirada, viendo una pequeña bandera de pajaros revoloteando en un extremo, mientras que, en el otro algunos murciélagos dormían. Tener el Byakugan activado constantemente realmente le daba a uno una nueva perspectiva de la belleza de las pequeñas cosas que lo rodeaban. La atención de Hinata se centró en Naruto mientras este terminaba su té y lo dejaba en la mesita que lo separaba. Hinata. Comenzó Naruto. Lo que hizo que Hinata girara la cabeza hacia el con curiosidad. ¿Estás bien? Oh sí, debe ser tan nueva para ti como lo es para mí ahora. La casa. Dijo Naruto con nerviosismo, queriendo ayudar de alguna manera, pero sin tener claro cómo hacerlo. Hinata se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Honestamente Naruto-kun, me despert preocupada por cuando tendría que regresar, y de lo que me vino a la mente. Y es que nunca más tendré que hacerlo, dijo antes de sonreír brillantemente. Estoy muy bien, dijo con un suspiro relajado. Naruto sonrió ante su expresión relajada antes de estirarse en su silla. Me alegro, dijo con sinceridad mientras ambos disfrutaban del air tranquilo que los rodeaba. Hola tortolitos. Hinata salió de su estado casi zen cuando Naruto se inclinó hacia delante para mirar hacia el balcón. Ka-san. Gritó Naruto avergonzado mientras un ligero rubor cubría sus mejillas. Tsunade se rió de su reacción antes de volver a hablar en voz alta. Será mejor que se vayan pronto, ¿saben? Los ver esta noche para cenar. ¿De acuerdo? Preguntó retóricamente. Naruto asintió mientras Hinata se colocaba rápidamente a su lado, los dos saludando. Sí, lo sé. Hasta luego, Ka-san, exclamó Naruto. Nos vimos, Tsunade-sama, gritó Hinata con su suave voz. Tsunade lo saludó una última vez antes de comenzar a caminar hacia el hospital, lo que hizo que Naruto se girara hacia Hinata y le ofreciera una mano. ¿Lista para ir? Preguntó Naruto. Hinata asintió y respiró hondo para calmarse mientras tomaba su mano y entraba en su incómodo abrazo mientras él formaba una vez más un sello de carnero detrás de su espalda. En un cambio de visión, los dos desaparecieron repentinamente en un shunshin. Sasuke cerró la puerta del complejo Uchiha tras él mientras observaba la calle vacía. No estoy seguro de que esperaba, la verdad. Pensó Sasuke con un suspiro mientras miraba a su izquierda. Sintiendo un cambio en el viento, Sasuke giró a su derecha solo para estremecerse cuando Naruto y Hinata aparecieron repentinamente como un borin. Naruto de pie tranquilamente mientras sostenía a Hinata, que parecía ligeramente mareada. Buenos días, Sasuke, exclamó Naruto antes de atrapar a Hinata. Hoy, ¿estás bien, Hinata? Preguntó Naruto. Hinata asintió mientras recuperaba el equilibrio. Fue una experiencia extraña ser arrastrada por el shunshin de otra persona. SSI. Dijo mientras se erguía. Sonriendo a Sasuke mientras volvía su mirada hacia él. Buenos días, Sasuke, dijo cortamente. Sasuke les asintió a ambos. Buenos días. ¿De dónde saltaron? Preguntó mientras miraba los tejados cercanos. Hinata abrió la boca para explicar, pero Naruto habló más rápido. No voy a revelar mis técnicas super secretas tan fácilmente, exclamó Naruto en broma antes de unir un brazo con Hinata y Sasuke. Obviamente sorprendido,
formando el sello del carnero una vez más mientras Hinata continúa la respiración. Al llegar al puente hacia el campo de entrenamiento, Sasuke aterrizó de espaldas con los ojos cerrados en estado de shock y un ligero dolor, aunque sintiendo presión encima de él, abrió los ojos antes de que se abrieran aún más. Hinata se sonrojó al darse cuenta que había quedado encima de Sasuke. Luego sus ojos y se dio cuenta de que era la presión en sus labios. Estaban besando los labios de Sasuke. Naruto se rió cuando Hinata y Sasuke saltaron para separarse. Aunque Sasuke cayó de rodillas sin equilibrio, mientras Hinata se quedó sonrojada. Acostumbrándose a la sensación del shunshin de Naruto mientras el rubio le daba una palmadita en la espalda a Sasuke con una fuerte risa. ¿Ha? Ustedes dos se ven tan lindos juntos, dijo en tono de broma, ganándose una mirada fulminante de Sasuke. Sasuke se puso de pie mientras Hinata sentía que estaba al 100% de nuevo. El campo de entrenamiento está por aquí, dijo mientras comenzaba a alejarse. Naruto le ofreció una mano de apoyo a Sasuke. Hoy, ¿estás bien? Preguntó Naruto con sincera preocupación. Sasuke miró a Naruto con un ligero rubor, avergonzado por la situación, esperando una mirada condescendiente, pero se detuvo al notar la expresión de Naruto. Sasuke miró la mano ofrecida y sintió antes de ponerse de pie por sí mismo. Lo soy, dijo Sasuke antes de seguir a Hinata. Naruto sonrió burlonamente hacia la parte posterior de la cabeza de Sasuke mientras se alejaba. Nota personal. Dejar que Sasuke mantenga su fachada de calma y serenidad. Y tal vez, haya una manera de hacer que estos dos se hagan más fuertes entre sí sin que sea una rivalidad. Pensó Naruto mientras seguía a su equipo con una risita intrigante. No habían pasado en 2 minutos cuando Hinata condujo a sus compañeros a un claro, deteniéndose al llegar al borde y señalando el pequeño cartel. Aquí estamos, dijo. Sasuke y Naruto miraron alrededor del claro. Naruto sonrió a los alrededores mientras Sasuke frunció el seno al notar lo que no estaba allí. ¿Dónde está Kakashi? Naruto y Hinata parpadearon mientras miraban a su alrededor, notando también la ausencia de su sensei. Oh hombre, ¿no crees que llegara tan tarde como verdad? Preguntó Naruto. Sasuke frunció el seno ante el pensamiento mientras Hinata se encogía de hombres. Bueno, esto nos da tiempo para colocar trampas y esas cosas al menos, dijo mientras comenzaba a caminar por el campo. Sasuke levantó una ceja. ¿Trampas? ¿Para nuestro sensei? Preguntó. Naruto se encogió de hombres mientras seguía a Hinata. Bueno, supongo que tiene razón. Como ninja, lo más probable es que quiera ver nuestras habilidades, lo que normalmente significa una peli, dijo Naruto frunciendo el seno. Sasuke frunció el seno mientras observaba a sus dos compañeros alejarse, tomando asiento entre los puestos de entrenamiento antes de comenzar a sacar cables ninja y objetos similares para ver qué trampas podían hacer. Ver el cable ninja hizo que Sasuke sonriera. Tal vez pueda intentar colocar la trampa shuriken de múltiples ángulos, pensó mientras miraba hacia un lado antes de alejarse. Al ver a Sasuke con su Byakugan, Hinata levantó la cabeza para decir algo cuando Naruto la interrumpió. Está bien, déjalo hacer lo suyo. Ya cambiará de opinión, dijo Naruto con una sonrisa. Hinata observó a Naruto por un momento antes de que él notara su sonrojo. En realidad, había preguntar. Dijo antes de mirar a Naruto con un puchero. Sasuke me odia ahora? Preguntó. Naruto arqueó una ceja. ¿Por qué piensas eso? Preguntó con curiosidad mientras se detenía en la trampa explosiva con shurikens. Hinata bajó la mirada y negó con la cabeza. No me habló y nos dimos un beso. Como si Naruto no la hubiera visto, dijo, y no me dijo nada después. Su voz se fue apagando.
Naruto hizo una pausa en su trampa. No es por juzgar, pero tampoco lo digis nada. Creo que solo está avergonzado como probablemente lo estés, tú considerando ese rubor. Dijo Naruto. Su risa aumentó a medida que el rubor de Hinata se hizo más fuerte ante sus palabras. Aunque tuvo la risa cuando ella comenzó a sentir, y mostrar a Naruto lo que tenía que hacer para hacer más trampas, y él hizo lo mismo mientras volvían al trabajo. Esto es completamente ridículo, exclamó Hinata. Naruto y Sasuke se reclinaron en shock ante su repentino arrebato. Sasuke se quedó atenido, en silencio mientras que Naruto solo sonrió después de un momento. Va a tener que controlar sus emociones. Pensó Naruto. Al volver la vista hacia el puente, los ojos de Naruto comenzaron a dar vueltas mientras se volvía hypermetrope, una habilidad bastante simple utilizada por los médicos para examinar heridas y posibles trampas que acababa de descubrir que se había mejorado con sus nuevos ojos. Creo que lo vio, dijo Naruto. Hinata levantó la cabeza antes de que sus cejas se fruncieran sobre su diadema / cubierta de ojos. Tienes razón, finalmente, dijo con una sonrisa de leve emoción antes de que pareciera desvanecerse con la misma rapidez. Pero, ¿qué pasa si no podemos la prueba? Preguntó a sus compañeros de equipo. Una repentina preocupación cubriendo sus rasgos. Sasuke arqueó una ceja ante su comportamiento. Uchiha, un senju y hyuga? Como es el consejo de Jara, que alguien nos falera. Y es donde te equivocas, dijo Kakashi mientras se acercaba para poder orlo. Verás, como Hinata ya no es una hyuga, Hayashi está intentando activamente sacarla del programa ninja. Tsunade también tiene bastantes enemigos. Y eso sin duda podría causar problemas a Naruto. Kakashi sonrió y dijo, buenos días a todos, saludo con la mano. Sasuke sonrió. Entonces, tengo garantizado un lugar en el equipo. Asumió Sasuke con confianza. Kakashi miró a Sasuke con su sonrisa en su lugar. No. No eres más importante que estos dos. De hecho, por lo que escuch, podría ser el eslabón débil de este equipo. Una repentina brisa fría barrió el campo mientras Sasuke fulminaba con la mirada a Kakashi. Aunque el Jonin simplemente sonrió con confianza. Ahora, ¿queremos seguir hablando? ¿O quieres ver si tienes lo que se necesita para convertir en Genin? Preguntó Kakashi mientras metía la mano en su bolsa ninja. Naruto retrocedió un paso a la defensiva, pues su instinto médico era crucial para la supervivencia del equipo. Pero Kakashi solo sacó dos campanas, lo que provocó que los tres Genin observaran confundidos como el Jonin se las colocaba en la cintura. Como pueden ver, tengo un par de cascabeles. Si logran quitarme uno antes de las doce, dijo Kakashi mientras sacaba un pequeño cronómetro. Entonces pasan. Si no, los adarán a un post mientras los que lo hicieron y yo almorzamos. Kakashi concluyó. ¿Entienden lo que digo? El estómago de Sasuke rugió, lo que provocó que Hinata y Naruto lo miraran antes de que Naruto chasqueara los dedos al darse cuenta. Oh sí, sensei dijo que no comiera. Dijo mientras compartía una mirada de vergüenza con Hinata. La ex Hyuga se sonrojo y murmuró. UPS. Kakashi parpadeó antes de suspirar. Bueno, al menos la táctica de inanición funcionó contra uno de ellos. Pensó con una mirada al sanudo Sasuke. Hinata habló de nuevo cuando notó un pequeño fallo en la prueba de Kakashi. Pero sensei, solo tienes dos campanas, dijo. Kakashi asintió, bien que lo notaran. Si solo dos de ustedes pueden pasar, y eso significa que uno de ustedes tiene la garanía no solo de perderse el almuerzo, dijo con otra sonrisa en los ojos, sino que también será enviado directamente de regreso a la academia.
El claro quedo, en silencio por un momento antes de que Naruto levantara la mano. Lo siento sensei, pero en serio ese supone que debemos creer eso, preguntó con incredulidad. Sasuke y Hinata miraron a Naruto confundidos, diciendo que el rubio fuera el único en ver la live mirada tuerta que Kakashi lo dirigia. Por supuesto, y es mi trabajo como Jonin sensei asegurarme de que estés listo para esto ysi, falaste vas. Daijo Kakashi. Naruto Asensio. Sí, pero eso de devolver a la academia no es pueda. La práctica habitual es que, si no entramos en un equipo, nos pasan rápidamente a una habilidad específica. Por ejemplo, yo aspiraría a ninja médico, o Sasuke podría convertirse en capitán en BU, o tal vez Hinata en una de las aspirantes a Hokage que realizan un entrenamiento específico. Naruto hizo una pausa para respirar. Lo que quiero decir es que no puedes decidir así a nosotros. Los ninjas que trabajamos para el Hokage nos pueden quitar las cintas para la cabeza. Después de unos momentos de silencio Kakashi sonrió. ¿Y qué te hace pensa eso? Preguntó. Naruto arqueó una ceja y metió la mano en su bolsa más a la izquierda, sacando un pergamino de almacenamiento. Desde que mi muda que he estado estudiando las costumbres y reglas ninja. Lo que estás diciendo rompe estas reglas. Estás mintiendo, dijo Naruto con seriedad. La sonrisa de Kakashi se en Sancho. Ah, veo que por fin un ninja de verdad se postula para este equipo, dijo Kakashi asintiendo. Para ser un ninja de verdad, hay que aprender a mirar debajo de lo que está debajo. Esa es tu última pista para mi examen. Kakashi dijo mientras colocaba el cronómetro sobre el tronco del medio. Se logico y podrías aprobar el examen real. Kakashi levantó un brazo del cronómetro, diciendo que los tres genin oiran el tic-tac. Tienen 5 segundos antes de que empecemos. Muestram lo que significa ser un ninja de verdad. Kakashi metió la mano en su bolsa de nuevo. Comienza, exclamó Kakashi. Los tres genin saltaron hacia los arbustos. Lo que hizo que Kakashi asintiera. Bien, saben que no pueden vencer a un jonin de frente. Así que ven por el sigilo. Pensó mientras sacaba la mano de su bolsa. Naruto arqueó una ceja. ¿Estás bromeando? Está leyendo, murmuró para sí mismo mientras observaba a su nuevo sensei a través de los arbustos. Merrick. Naruto miró a su derecha y vio a Hinata entrar tranquilamente al claro antes de adoptar la postura de puño suave y cargar. ¿Qué demonios? No puede creer que pueda. Los pensamientos de Naruto se desvanecieron al ver a la verdadera Hinata salir de entre los arbustos detrás de Kakashi. Qué bien pensado. Pensó Naruto mientras Kakashi miraba al clon de sombra de Hinata. Kakashi se rio entre dientes mientras el clon corría hacia adelante. Lechen uno, taijutsu, dijo mientras movía el brazo. Sabiendo que no podía simplemente bloquear un ataque juken, Kakashi usó el lomo de su libro para bloquear sus golpes cargados de chakra. ¿Ves esto? Estoy anulando tu técnica por completo, así que, ¿de qué otra manera un juega entrenado? El único ojo de Kakashi se abrió de par en par antes de agacharse ante el ataque de la verdadera Hinata. Vale, dijo Kakashi con un guiño de sorpresa. En ni siquiera T6 hacer ese clon. ¿O eres tú el clon? Preguntó Kakashi con calma. ¿O soy el clon? Naruto sonrió con suficiencia al salir del claro. Su jinjutsu de identidad oculta lo hacía parecer una copia exacta de Hinata. Kakashi los miró a los tres antes de girarse y abalanzarse sobre Naruto. Bien intento, Naruto, pero tu lenguaje corporal es diferente al de Hinata. Pensó Kakashi mientras corría hacia adelante. Al ver a las Hinatas seguir a Kakashi, Naruto levantó su puño en el aire, lo que provocó que ambos usuarios del Byakugan vieran el chakra
en su puño y saltar injusto cuando Naruto golpeaba el suelo. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par al perder el equilibrio por el fuerte temblar del suelo, logrando aterrizar sobre un pie y usar su chakra para mantenerse salvo, al notar dos sombras, que caen sobre el desde arriba. Los clones ilusorios no hacen sombras. Pensó Kakashi mientras giraba y agitaba su mano vacía en un puño hacia atrás para golpear a Hinata a la derecha. American. El clan de Hinata se dispersó cuando la verdadera Hinata alcanzó las campanas en la cintura de Kakashi. Susd dos apenas tocaron la campana antes de que Kakashi girara su libro y golpeara su brazo a un lado antes de que su pie siguiera con una patada en su estómago. Arte ninja. Jutsu de niebla venenosa. Grito Naruto mientras escupía la niebla purpura. Naruto abandonó su transformación avanzada y formó un sello de carnero, desapareciendo en un shunshin mientras aterrizaba junto a Hinata en el lado opuesto del campo. Estilo fuego. Jutsu bola de fuego. Los ojos de Naruto y Hinata se abrieron de par en par cuando la bola de fuego de Sasuke apareció desde la línea de árboles, abriéndose paso a través del campo para golpear la nube con una explosión lo suficientemente poderosa como para que Naruto pusiera su cuerpo entre ella y Hinata para protegerla del calor y la onda de choque. Después de unos momentos, Naruto levantó la vista cuando Sasuke salió de los arbustos junto a ellos. Hoy, Sasuke, buena combinación. Dijo Naruto con un pulgar hacia arriba. Sasuke sonrió y asintió ante las palabras de Naruto. Aunque se quedaron en silencio cuando escucharon a Kakashi aplaudiendo desde dentro de la nube de humo y tierra. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par. ¿Cómo? Preguntó Hinata con los ojos muy abiertos mientras el humo revelaba que Kakashi estaba completamente liso, aplaudiendo lentamente durante unos segundos más antes de volver a abrir su libro. Muy bien, los tres, me alegra verlos haciendo equipo contra mí, dijo Kakashi con una sonrisa. Pero como decidieron quién se queda con las campanas cuando esto terminase y es entre ustedes tres? Preguntó Kakashi. Sasuke frunció el seno ante eso mientras Naruto sonría levemente, inclinándose sobre Hinata por un momento mientras su mano verde brillante descansaba sobre su estómago magalado. Vi y mostré lo equivocado que está. Sasuke. Los Uchihas son fuertes. Gritó Naruto. Todo el cuerpo de Sasuke pareció crecer un poco más alto con confianza y concentración antes de lanzarse hacia adelante mientras Kakashi, el ojo del jonin entrecerró los ojos mientras pensaba que notó algo en el ojo izquierdo de Sasuke. Simplemente se puso rojo. Sasuke saltó a la peli con una patada alta que dio lugar a una combinación amplia que utilizó para entrar en la guardia de Kakashi. Aunque el jonin fue lo suficientemente rápido como para seguir bloqueando y evadiendo. Naruto asintió mientras se ponía de pie. Hinata, estás de vuelta al 100%. Vamos a darle sensei algo de que presumir si a Hayashi, dijo Naruto con una sonrisa. Hinata asintió con el seno fruncido y dijo, bien. Antes de correr a la batalla. Naruto sonrió mientras observaba a Hinata y Sasuke deslizarse para atacar a Kakashi desde lados opuestos, haciendo que Kakashi se concentrara en golpear a Hinata con el lomo de su libro y bloquear a Sasuke con su mano libre. Naruto se puso en posición de velocista, mientras su Sharingan azul comenzó a girar y concentró su chakra. Listo, pensó Naruto antes de formar nuevamente el sello del carnero. Kakashi hizo girar su libro y atrapó el golpe de las dos palmas de Hinata en las páginas de su libro antes de cerrarlo. Su otra mano atrapó el pie de Sasuke en el aire antes de notar la sonrisa de Sasuke. El Uchiha giró su cuerpo en el aire,
Tratando de alcanzar las campanas que Kakashi apenas logró mantener lejos de el girando, arrojando a Sasuke mientras iba a dar un paso atrás, olvidándose por completo de Hinata, quien salto y golpeó con sus palmas linas de chakra los hombres de Kakashi. Grito Kakashi con dolor que logró sacudir cuando se dio cuenta de que la sacudida lo había hecho dejar caer su amado Ika Paradise. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver una oportunidad. Ahora, pensó Naruto. En un borrón de movimiento, Naruto se lanzó hacia Kakashi, recogiendo a Hinata mientras rozaba el costado del Jonin y alcanzó a Sasuke en el air para atraparlo con su otro brazo. Los tres patinaron hasta detenerse mientras Naruto tropezaba y rodaba con ellos hasta que sus espaldas golpearon suavemente contra los postes de entrenamiento. Hubo un momento de silencio mientras los tres genin se sentaban contra los postes antes de que Naruto mirara a Kakashi con las campanas atrapadas entre los dientes. Te tenemos, sensei. Todos juntos, exclamó Naruto mientras las campanas caían de su boca. Sasuke se levantó rápidamente mientras le arrebataba una campana a Naruto. Gracias por la captura, Senju. Dijo Sasuke mientras sostenía la campana a la altura de los ojos, mirándola como se asegura de que fuera la verdadera, y así era. Hinata miró las campanas en las manos de sus compañeros de equipo y sonrió mientras agarraba la mano de Naruto con la campana en ella. Lo logramos, gritó emocionada. Kakashi bajó la mirada hacia su cintura y parpadeó. Bueno, debo ser honesto, estoy sorprendido. Kakashi dijo como si no lo estuviera del todo. De todos modos, ustedes pasan. Kakashi dijo con una sonrisa en los ojos. Bip bip bip. Kakashi miró el despertador que había puesto. Vaya, incluso antes del límite de tiempo también. Pensó Kakashi mientras observaba a los tres genin. Pensa que trabajan tan bien juntos. Y el hecho de que tengan un médico con las dos potencias del taijutsu significa que pueden seguir adelante si es necesario. Kakashi pensó con una sonrisa en los ojos mientras veía a los tres genin celebrar y sonreírse el uno al otro. Hola equipo 7. Dijo Hiruzen con una sonrisa mientras Kakashi acompañaba a su equipo a la oficina del Hokage. Aunque su sonrisa se posó un poco más tiempo en Naruto que en los otros dos. Me alegra ver que superaron a un equipo, Kakashi. Dijo Hiruzen. Kakashi se rascó la nuca con una sonrisa. Sí, bueno, después de su sorprendente demostración de trabajo en equipo, no podía dejarlos pasar. Dijo antes de volver a mirar su libro. Entonces podemos tener un rango de algo sencillo para empezar. Si no te importa, preguntó Kakashi. Hiruzen asintió mientras observaba las misiones de principiantes para los equipos novatos. Tenemos la limpieza mensual del bajuro. ¿Quieren eso? Creo que su equipo sería ideal para eso. Dijo mientras tomaba el pergamino más alejado y se lo lanzaba al equipo. Sin levantar la vista del libro, Kakashi atrapó el pergamino con la mano libro y asintió. Me parece bien. Nos vimos después de la misión. Dijo Kakashi asintiendo antes de darse la vuelta y salir de la oficina. El resto del equipo se movió detrás de él mientras se iban. Aunque Naruto fue el último en salir mientras miraba al Hokage y compartía una amplia sonrisa con él antes de que el Hokage lo hiciera un gesto para que se moviera. Trotando detrás de su nuevo equipo, Naruto se colocó detrás de Hinata mientras ella y Sasuke caminaban detrás de Kakashi. Entonces, ¿saben cómo mantenemos la aldea libre de secos? Preguntó Kakashi mientras los guiaba a través de la torre Hokage. Naruto no tenía idea. Así que miró a los lugarinos en busca de respuestas, solo para ver que ambos estaban tan blanco como él. No. Dijo Sasuke brevemente. Kakashi asintió.
Muy bien, Hinata. ¿Cuántos clones eres capaz de hacer? Preguntó Kakashi. Hinata frunció el seno. Si realmente me esfuerzo, creo que podría hacer dos a la vez, dijo. Kakashi inclinó la cabeza. Vale, suena bien. Dijo asintiendo antes de acelerar el paso. Bueno, honestamente no soy conocido por apreciar las cosas, pero prefiero que terminemos esta misión antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario tendremos que hacer más. Dijo mientras los guiaba desde la torre hasta el verdadero de Konoha. Muy bien, chicos, esto es lo que haremos. Comenzó a explicar Kakashi mientras los cuatro se detenían ante unas puertas altísimas que se extendían detrás del monumento al Hokage. Cada uno de nosotros recibirá una hinata para ir al verdadero. Su Byakugan es la mejor herramienta que tenemos para localizar los sellos de almacenamiento, pero solo se activan con estos sellos. Dijo Kakashi mientras desenrollaba el pergamino de la misión y levantaba las pequeñas joyas enrolladas en su interior. Que es un sello de activación correspondiente para que absorben la basura. Luego, habrá algunas cosas que sobran para que las recogemos en una pila donde her que Sasuke use su bola de fuego para destruir los pergaminos y así librarnos de la basura, explicó Kakashi. El trío asintió mientras Hinata respiraba profundamente y asintió. Está bien. Dijo Hinata mientras sostenía el sello cruzado y empujaba su chakra con fuerza. Jutsu de clon de sombra, gritó a todo pulmón. American. Dos Hinata mas aparecieron cuando la verdadera cayó de rodillas. Aunque Naruto rápidamente estuvo a su lado formando un sello manual. Muy bien. Dijo Kakashi mientras Naruto comenzaba a restaurar algo del chakra de Hinata. Muy bien. Que cada Hinata comienza a literar el camino hacia los seis sellos. Supongo que dos cada uno. Dijo mientras comenzaba a alejarse. Uno de los clones de Hinata empezó a correr tras Kakashi mientras Sasuke se giraba hacia el otro clon. Y que Naruto seguía canalizando chakra en las bobinas del original. Vite. Dijo Sasuke con una sonrisa burlona mientras se hacia a un lado. El clon asintió y comenzó a literar el camino mientras buscaba los sellos, con Sasuke siguiéndolo de cerca. Naruto y la verdadera Hinata se pusieron de pie juntos después de unos momentos más. ¿Listos para ir? Preguntó Naruto. Hinata asintió y parpadeó hacia su Byakugan debajo de su diadema. Sí, por aquí. Dijo cuando vio un sello. Kakashi dijo que el clon de Hinata lo guiara hacia el rincón más alejado del depósito de Chitara. Entonces, Hinata. Cuéntame cómo aprendiste el clon de sombra. Dijo Kakashi sin levantar la vista de su libro. Hinata asintió. Un antiguo sensei nuestro intentó usar para robar el pergamino prohibido. Pero al final Naruto. Shino y yo logramos detenerlo. Pero antes de eso, aprendí el jutsu clon de sombra del pergamino. Dijo Hinata. Kakashi asintió. ¿Eran ustedes tres? Entonces supongo que algo hizo Naruto y eso luda esos ojos raros. Preguntó Kakashi. Hinata palideció. ¿Qué ojos raros? No sé de qué estás hablando. Dijo mientras señalaba la vala. Aquí está el primer sello. Kakashi parpadeó ante su reacción. Es un secreto que tiene ese Sharingan azul. Pensó mientras se acercaba al sello y lo tocaba con una mano. Quizás debería ir a ver a Tsunade sama. Ha pasado mucho tiempo. Si tuviera 30 años más. Pensó con una risita ligeramente pervertida. Hinata frunció el seno mientras su sensei se distraía por completo de la tarea en cuestión y comenzó a reír de forma extraña. Sensei? Preguntó mientras le daba un codazo en el costado. Preguntó Kakashi. ¿Qué pasa, Hinata? Preguntó. Su seno fruncido aumentó mientras señalaba el sello nuevamente. Oh, cierto. Dijo Kakashi antes de activar el sello. American.
Hinata se quito el humo de la cara mientras toja, levantando la vista para ver a Kakashi sosteniendo un pergamino de almacenamiento estándar con una sonrisa en los ojos. Uno más y terminamos. Entonces, ¿dónde está? Daijo Sasuke mientras el clon de Hinata Kimanaban hacia el centro del deposito de Shitara. Al no escuchar respuesta, Sasuke se giro hacia su copia de Hinata, viendo que ella estaba buscando el sello con sus ojos. Aunque no pudo evitar notar el ligero rubor en su rostro. Por aquí, Daijo antes de darse la vuelta. Sasuke bajó la mirada con un suspiro. Esto podría ser problemático. Pensó antes de sobresaltarse. ¿Qué demonios? No te conviertes en ese debilucho nara. Pensó Sasuke mientras seguía al clon. Se detuvieron al pie de una gran pila de Shitara mientras Hinata señalaba hacia arriba. ¿Ves ahí arriba, en el aparato? Eso es para esta sección del medio. Explico. Sasuke asintió. Vámonos entonces. Daijo antes de que comenzaran a saltar la gran pila. Llegaron a la cima, donde Sasuke frunció el seno al ver la distancia que on lo separaba y suspiro. Habría sido menos esfuerzo cruzar el aparato desde el principio. Pensó Sasuke mientras enviaba chakra a sus pies y saltaba para quedarse boca abajo en el aparato con su chakra. Hinata miró hacia arriba mientras Sasuke enviaba chakra al sello. Marican. Ah, gritó Hinata en estado de shock cuando toda la basura sobre la que estaba parada desapareció en el pergamino de almacenamiento que apareció en la mano de Sasuke. Sasuke volvió a mirar a Hinata mientras ella caía flácidamente por el aire. Hinata, gritó Sasuke mientras se apartaba del aparato. Hinata estaba a punto de darse la vuelta para aterrizar de pie cuando notó que Sasuke la agarró, haciéndolos girar a ambos para que aterrizara en cuclillas con Hinata en sus brazos y el pergamino de almacenamiento en sus dientes. Sasuke se puso de pie mientras Hinata se balanceaba agarrándolo del cuello, aunque antes de que ella pudiera mirarlo. El lado que casi de tal manera que sus pies tocaron el suelo. No seas tan tonta, idiota. Casi te rompes el cuello. Dijo Sasuke con el seno fruncido. Hinata le devolvió el seno fruncido. Su incomodidad anterior desapareció mientras se erezaba con una ira manifiesta. Para tu información Sasuke estaba completamente bien sola ali. Y quien lo importa es mi de todos modos. Solo soy un clon. Dijo con el seno fruncido. Sasuke acababa de guardar el pergamino en su bolsillo cuando Hinata habló. Lo que le hizo girarse hacia ella con una mirada incrédula. ¿Qué? Preguntó. El comportamiento enojado de Hinata vaciló instantáneamente ante su mirada de sorpresa, al darse cuenta de que nunca antes lo habían insultado como el famoso último Uchiha. Por lo que solo sonrió mientras pasaba junto a él y se dirigía al siguiente sello. ¿Me escuchas, Sasuke? Ahora sigamos adelante. Dijo mientras se alejaba. Sasuke la miró fijamente por detrás de la cabeza antes de marchar detrás de ella enojado. Naruto caminó junto a la Hinata original. Entonces, ¿qué piensas de todo esto, Hinata? Preguntó casualmente. Hinata lo miró mientras continuaba guiándolos hacia el sello que podía ver con su Byakugan. ¿Todo qué, Naruto? Naruto se encogió de hombres. Bueno, mudarse con mama. Conmigo y Shizune. Estar en el equipo de Sasuke y el mío. La aparente tardanza recurrente de Sensei. Todo eso. Dijo con curiosidad. Sin mencionar a propósito el motivo de la cicatriz en su barriga. Hinata se encogió de hombres mientras miraba hacia abajo. Yo. Todavía no estoy muy segura. Pero creo que tomé la decisión correcta. Dijo antes de sonreír a Naruto. Y me siento realmente como en casa contigo Naruto. Como si estuviera. Comenzó antes de sonrojarse y mirar hacia abajo.
Naruto arqueo una seja mientras ponía una mano reconfortante sobre su hombro. Por favor, di lo que piensas, no me gusta no saber, dijo Naruto, tratando de ser amable mientras buscaba información. Hinata miró a Naruto ligeramente nerviosa. Como es finalmente fuera parte de una verdadera familia, dijo con una sonrisa nerviosa. Naruto sonrió mientras ponía su brazo alrededor de sus hombres de manera amistosa. Por supuesto que eres parte de la familia, dijo antes de girar su sonrisa hacia ella. Hinane? Dijo Naruto inquisitivamente. Hinata hizo una pausa mientras miraba a Naruto con los ojos muy abiertos. ¿De en serios? Preguntó en estado de shock, aunque conscientemente notó su tartamudeo por una vez. Naruto sonrió y asintió. ¿Por qué no? ¿Sabes que fui adoptado? Y siendo sincero, no estoy seguro de si mamá quiere adoptar a otro niño. Pero aparte de eso, en el papel, dijo antes de estrechar la mano y ponerse frente a ella. ¿Quieres ser mi hermanita? Preguntó Naruto, nervioso, esperanzado y con una felicidad abrumadora visible en su postura. Hinata asintió rápidamente mientras reía y saltó la mano extendida de Naruto para abrazarlo por el cuello. Ni-san, gritó Hinata emocionada cuando Naruto la atrapó y rieron alegremente. Los dos se detuvieron un momento cuando Hinata se recostó. Oh, el sello, dijo mientras miraba la pila frente a ellos. Naruto parpadeó mientras miraba la pila. ¿Cómo supone que lo conseguiremos? Preguntó, pensando que estaba debajo de la pila. Hinata negó con la cabeza mientras deslizaba fuera del abrazo de Naruto. Aunque agarró su muñeca mientras corría alrededor de la pila. Está en la parte detrás de ella, exclamó. Bueno, parece que hicimos un buen trabajo, muchachos. Dijo Kakashi mientras él y sus tres genin estaban parados alrededor de los 6 pedazos de papel que contenían toda la basura y los desechos. Ahora, ¿quién sabe un ninjutsu de fuego? Preguntó, mirando a Sasuke expectante. Sasuke sonrió y asintió. Aunque miró hacia un lado cuando notó que Naruto levantaba la mano. Yo también conozco uno, murmuró Naruto. Kakashi le sonrió a Naruto mientras Sasuke fruncía el seno. ¿En serios? ¿Qué ninjutsu de fuego es ese? Kakashi preguntó con curiosidad. Naruto sonrió y formó sellos con las manos antes de mirar hacia arriba. Estilo fuego, jutsu de bola de fuego. Gritó Naruto antes de lavarse las manos a los labios y lanzar la bola de fuego al aire. Es un estándar de Konoha, ¿verdad? Preguntó Naruto. Kakashi asintió mientras Sasuke lo fulminaba con la mirada. Lo es. Aunque la mayoría de los chunin les encina, dijo antes de mirar a Sasuke. Entonces, ¿qué hay de ti? Preguntó Kakashi. Queriendo demostrar que era mejor, Sasuke formó el mismo conjunto de sellos de mano, pero terminó con el sello del caballo después del sello del tigre estándar antes de lavarse la mano a la boca. Estilo fuego, gran jutsu de bola de fuego. Sasuke gritó mientras escupía la bola de fuego que era, al menos, el doble del tamaño de la de Naruto, o incluso el triple. Todos quedaron mirando con los ojos desorbitados la enorme bola de fuego que elevó por los aires. Sasuke, nos enfrentamos a una situación de batalla desconocida. Quiero que si tu primera respuesta, con un poco de suerte, será una batalla rápida gracias a ti, dijo Kakashi. Sasuke sonrió con suficiencia y asintió. Fácil, dijo con seguridad, sabiendo que su entrenamiento Uchiha entraba mucho más en el ninjutsu de estilo fuego que cualquier otro. Al ver que sus compañeros lo miraban a él, en lugar de a la pelota, frunció el seno. ¿Qué? Preguntó. Naruto señaló el rostro de Sasuke. Amigo, tus ojos, dijo Naruto con una sonrisa que crecía lentamente.
Sasuke arqueo una ceja al ver una mancha borrosa alrededor de su equipo. Firmas de chakra. Penso Sasuke por un momento mientras sus ojos rojos se movían. Con un tomo en cada uno. Hinata Sanalo. Tienes el Sharingan, Sasuke, exclamó. El rostro de Sasuke mostró una sonrisa mientras enviaba chakra a sus ojos. El mundo entero se tino de rojo mientras las firmas de chakra brillaban tenuamente contra el fondo. Finalmente. Daijo Sasuke mientras sostenía su rostro. Kakashi le sonrió a Sasuke. Bueno, es bueno ver que su esfuerzo ha dado sus frutos. Pensó antes de fijarse en los dos clones de sombra de Hinata que se habían ido con el y Sasuke, sentados al fondo del grupo con los pergaminos. Ah, sí. Daijo al darse cuenta. Lo que hizo que Sasuke, Naruto y Hinata se volvieron hacia él. Levantenlos, chicas, Sasuke, Naruto. ¿Por qué no uno cada uno? Sugirió Kakashi. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par. ¿Vas a hacer que quemen mis clones? Pero dolera cuando obtenga los recuerdos del chakra. Daijo. Kakashi asintió. Desafortunadamente, por eso lo hacemos así. No podemos permitir que tu verdadero yo se estremezca de dolor o dude cada vez que aparece un clon. Explicó Kakashi. Hinata hizo pucheros mientras miraba a sus clones ligeramente asustados. Se despidió con la mano mientras ellos le devolvían el gesto. Con un pergamino en sus manos mientras miraban a Sasuke y Naruto. Sasuke asintió a los clones mientras Naruto les daba una sonrisa de disculpa. Los dos formaron sellos manuales al unísono antes de que Naruto mirara a Sasuke. Sus ojos copiando el movimiento del chakra mientras agregaba un sello de cabalo como Sasuke. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Gritaron antes de escupir su jutsu. La bola de fuego de Naruto ahora era el doble de grande. Ante la práctica y el control de Sasuke, con el jutsu permitieron que la suya siguiera siendo más grande y rápida mientras las dos bolas de fuego destruían los clones y los pergaminos. El Sharingan de Sasuke se volvió hacia Naruto enojado. Acabas de copiar mi jutsu, exclamó Sasuke mientras respiraba con dificultad. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Solo quería mejorar el mío un poco. ¿Estimao? Preguntó Naruto, sinceramente inseguro. Kakashi suspiró. Naruto, acabas de tomar algo por lo que Sasuke trabajó increíblemente duro. Te gustaría que te robara tu palma mística curativa con su Sharingan. Preguntó Kakashi. Naruto parpadeó. De verdad contento, Daijo con incredulidad. ¿Y me eliminan en una misión? Entonces podrá curaros a Hinata y a ti un poco mejor que ahora, igual que con esta bola de fuego. Si la de Sasuke se detiene de alguna manera, ¿no tendría sentido tener otra lista? Preguntó Naruto, sabiendo ya que decker que Sasuke podría ser derrotado desencadenaba una peli. Sasuke frunció el seno mientras su mirada se desvanecia. Bueno, déjame copiarlo entonces, Daijo Sasuke. Naruto sonrió y se giró hacia Sasuke. Genial. De acuerdo. Daijo Naruto con una sonrisa. Mientras Naruto comenzaba a explicar el primer jutsu médico básico, Kakashi miró a Hinata para ver cómo manejaba la sensación de quemarse, solo para levantar una ceja al verla sonrojarse y mirar a Sasuke. Yo que pensaba que era la única que no era una fanática. Kakashi pensó con un suspiro. Felicitations por tu primera misión de rango D. Daijo el tercero con una sonrisa. ¿Cómo te fue Kakashi? Preguntó Hiruzen. Kakashi sonrió. Casi perfecto. Incluso un poco más rápido de lo que pensábamos, Daijo Kakashi, señalando el reloj con la cabeza, indicando que apenas había pasado una hora. Hiruzen sonrió y asintió. El equipo 8 acaba de partir en su primera misión y el equipo de suma se fue hace un rato. Así que solo quedan dos misiones.
Daijo Hiruzen mientras dejaba dos pergaminos. Ahora se que nadie quiere la misión de escape de Tora, pero que sorpresa, volvió a escapar. Daijo Hiruzen antes de coger el otro. En realidad, Daijo Kakashi. La misión Tora puede ser un desafío para estos tres. Lo aceptaremos, Daijo con una sonrisa. Te atrap, gritó Naruto mientras saltaba del arbusto. Tora, un gato gordo de color marrón con una cinta rosa en su oreja y un collar azul. Chilo antes de zafarse de su camino, moviéndose apenas a tiempo de su hogar antes de alejarse a gran velocidad, incluso para un animal. Ha perdido totalmente la calma, murmuró Sasuke mientras observaba al normalmente tranquilo y sereno Naruto correr como un niño enojado. ¿Puedes verlo? Preguntó Sasuke desde su lugar en el árbol con Hinata. Ella asintió, su Byakugan se incendió, sí, por aquí, Daijo mientras comenzaba a saltar hacia la derecha. Gato espido, estoy harto de esta misión, gritó Naruto, perdiendo la compostura y saltando por los aires, saliendo de entre los arbustos, haciendo que el gato corriera hacia el atardecer. Naruto se detuvo ante eso antes de fruncir el seno. Se está poniendo el sol. Levamos horas con esto, exclamó Naruto, haciendo que el gato saltara del susto y saliera corriendo de nuevo, esta vez de vuelta a la aldea. El gato dobló una esquina alrededor del primer edificio y saltó, siendo arrebatado, en el aire antes de rodar sobre su espalda y obligado a mirar hacia arriba, viendo los ojos Sharingan de Sasuke mientras rápidamente comenzaba a rascar la barriga. El gato hizo una pausa y comenzó a ronronear cuando Hinata aterrizó a su lado. Naruto dobló la esquina. Juro que voy a dash. Bien trabajo los tres, Daijo Kakashi, haciendo que los tres miraran al hombre mientras leía casualmente su libro desde la canaleta del techo sobre ellos. Naruto, bien pastorio. Hinata, fantástico rastrio y Sasuke, bueno, diría que esas manos eran muy feliz a una mujer algún día. Daijo sin levantar la vista de su libro. Sasuke y Naruto levantaron una ceja ante las palabras de Kakashi, mientras que el rubor de Hinata regresó con toda su fuerza, mirando al gato ronroneando en los brazos de Sasuke. Bueno, otra misión cumplida. Y piensa que solo es nuestro primer día, dijo Naruto mientras miraba fijamente al gato. Capítulo 6. Maldito desde el principio. Naruto retiró el puño de su despertador destruido. Se inclinó hacia delante, apoyando la cabeza entre sus manos. Estoy despierto. No es real. Naruto pensó por un momento, respirando profundamente antes de mirar su despertador y suspiró. Otra vez no. Saliendo de la cama, Naruto aplaudió para que el genjutsu que lo conversa en el hijo de Tsunade Senju se activara lentamente mientras miraba por la ventana hacia la montaña Hokage, sonriendo a los tres Hokage que había conocido o respetado como parte del clan de su madre, los Senju. Toc, toc. Naruto miró hacia la puerta mientras su genjutsu terminaba de asentarse sobre su cuerpo. Está abierta, dijo Naruto. La puerta se abrió y Hinata asomó la cabeza mientras sonría. Tsubaki ya nos preparó el desayuno. Naruto and I, dijo con una sonrisa feliz. Naruto lo asintió con una sonrisa, observándola mientras se retiraba. Dejó la puerta abierta para asegurarse de que él se levantara. El mes pasado a esta altura yo era el que la cuidaba. Ahora es ella la que me controla a mí. Pensó con una sonrisa mientras se levantaba y comenzaba a cambiarse. 5 minutos después, Naruto salió de su habitación mientras se envolvía la diadema alrededor de las caderas como un cinturón. ¡El genial! Exclamó Naruto mientras caminaba hacia la pequeña mesa contra la puerta de vidrio que daba al balcón.
Hinata aparto su mirada del mundo exterior y del camino hacia su propio recinto hacia Naruto mientras ese sentaba. Realmente es hoy. Me encantan los ralos de canela. Dijo mientras comía la comida antes mencionada de su plato. Naruto le sonrió a Hinata al notar su expresión relajada. Y también su atuendo relajado. Hinane. ¿Por qué sigues en pijama? Preguntó Naruto. Hinata hizo una pausa. Sus mejillas se hincharon por la comida mientras miraba su ropa. Oh yoam. Comenzó con un rubor. Naruto sonrió con suficiencia, capaz de leer cada expresión como un libro. Gracias, Hinata. Dijo Naruto con seriedad. El rubor de Hinata aumentó mientras se inclinaba y levantaba un nuevo reloj despertador de su escondite, con un pequeño lazo rojo pegado en la parte superior con una pequeña línea de cinta. Siempre pareces romperlos cuando has tenido pesadillas. Dijo antes de hacer una pausa. Naruto se quedó paralizado a mitad de su primer bocado. Me escuchas, dijo Naruto en voz baja mientras dejaba la comida. Hinata asintió mientras dejaba la comida para acercarse y tomar la mano de Naruto. Yes, sobre la noche que conoces de Kamadraja-san? Preguntó Hinata. El rostro de Naruto se transformó en una sonrisa triste, apretando las manos de Hinata una vez antes de negar con la cabeza y ponerse de pie. No, fue antes de que lo asignaran, antes de que Kamadraja me lavara a casa. Explicó Naruto mientras se alejaba de la mesa y se dirigía a la cocina. Hinata miró tristemente el despertador, triste por haber molestado a Naruto. Bueno, parece que Sasuke está diciendo que leg el día, dijo Naruto mientras miraba distraidamente por la ventana de la cocina. Hinata miró a Naruto, agradecida por la distracción, aunque se sonrojó mientras se levantaba. Sasuke está en camino hacia aquí? Preguntó. Naruto se giró hacia ella y sonrió. Sí, puedo verlo caminando, mira, dijo Naruto mientras señalaba hacia un lado. Hinata se movió rápidamente hacia Naruto, con una rama de canela en la mano mientras sus ojos seguían hacia donde él señalaba para ver a Sasuke caminando por la calle, con una manzana en la mano antes de girar para tomar el camino que los llevaría a su puerta principal. Naruto sonrió mientras los ojos de Hinata se agrandaban y miraba su ropa. Será mejor que te refresques si quieres impresionar a mi futuro cuñado, dijo Naruto en tono bullying. Hinata miró a Naruto con un rubor avergonzado. Si calid. En ni siquiera me gusta, dijo antes de correr a su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Naruto sonrió con suficiencia antes de volver a mirar por la ventana, con la visión ligeramente bloqueada por su propio reflejo. Su nuevo dojutsu, el recién nombrado Yuzugen, lo observaba, aunque frunció el seno al recordar Habarel Daika a su equipo el nombre que él y su madre inventaron. No pueden gustarles to do lo que quieren, y es mi dojutsu. Así que le pongo el nombre que quiero. Pensó mientras una sonrisa burlona reemplazaba el seno fruncido. Naruto se giró estirándose mientras relajaba y apretaba todos los músculos de su cuerpo y bostezó una última vez. Bueno, es hora de comenzar el día. Pensó mientras cincha con la cabeza hacia su reflejo. Naruto caminó hacia el balcón y abrió la puerta, viendo a Sasuke inclinarse ante Tsunade mientras los dos se cruzaban. CYA, Kasan, exclamó Naruto mientras comenzaba a saludar. Tsunade se giró hacia Naruto y sonrió mientras le devolvía el saludo. Nos vimos esta tarde, Naruto. ¿Recuerdas que tenemos una sesión de entrenamiento programada a las 4, de acuerdo? Tsunade lo recordó. Naruto asintió con una sonrisa. Sí, lo recuerdo, dijo Naruto. Tsunade asintió antes de volverse hacia Sasuke y decir algo que Naruto solo pudo saber gracias a que sus ojos leen automáticamente los labios. ¿Te unirás a nosotros hoy? Preguntó. Sasuke sonrió levemente y asintió.
C. Tengo otro pergamino de ninjutsu de fuego que aprender, pero puede que necesite algo de orientación, dijo vacilante, encontrando difícil pedir ayuda, incluso a la madre de sus nuevos amigos. Sonate Essencio. Te dire algo, vamos a traer a otra persona para que te ayude. Sus naturalezas principales son fuego y tierra. Podrá dar buenos consejos, dijo Sonate. Naruto sonrió mientras veía a Sasuke asentir antes de separarse. El Uchiha Essencio a Naruto mientras el rubio volvía adentro y se dirigía al refrigerator. Tomando una jarra de jugo de naranja fresco y tres vasos. Naruto se giró hacia el balcón cuando Sasuke aterrizó en el de su salto. Buenos días, Sasuke, dijo Naruto. Sasuke Essencio y se sentó en la única silla al lado de la pequeña mesa en su balcón. Chen, dijo simplemente, sin sonar arrogante al menos, solo reconociendo la declaración. Naruto se movió al otro lado de la mesa, dejó la jarra y se puso a hacer de anfitrión. ¿Crees que sensei nos enseñará algo nuevo hoy? No le ha importado mucho desde que descubrió que ya sabíamos trepar árboles. Dijo Naruto con curiosidad antes de sentarse en la mitad del biplaza. Sasuke se encogió de hombres. Leva un tiempo diciendo que lo hará. Dudo que hoy sea diferente, dijo. Naruto suspiró y asintió. Supongo que tienes razón, dijo mientras levantaba su taza. Salud, dijo Naruto con una sonrisa burlona. Sasuke reflejó la sonrisa y apartó su bebida de sus labios. Chen, gruñó mientras sus tazas chocaban. Está bien, todos, dijo Kakashi mientras aparecía en una columna de humo con un pergamino en la mano. Tenemos una misión. Naruto se incorporó del suelo. ¿Dónde pasas todo el tiempo, sensei? Ha pasado una hora más de lo habitual, exclamó Naruto. Sasuke abrió un ojo, el primer movimiento que hizo desde que se acostó en primer lugar. Solo danos la misión y comencemos, dijo con calma. Kakashi parpadeó al ver a los dos chicos antes de mirar a Hinata, que se balanceaba sobre un pie y luego sobre el otro mientras golpeaba con las palmas el tronco que tenía delante. Bueno, como Hinata es la única que aprovecha este tiempo adecuadamente, puede cuidarse con los honores, dijo Kakashi mientras lo ofrecía el pergamino. Hinata sonrió y asintió mientras sus ojos beacugan lion el pergamino detrás de su diadema. ¿Es un rango sí? Preguntó mientras hacía una pausa. Naruto y Sasuke se pusieron de pie un salto. ¿Un rango sí? ¿Haciendo qué? Preguntó Naruto. El ojo de Kakashi sonrió mientras lanzaba el pergamino al aire. Hinata lo atrapó mientras asintia a su sensei y comenzó a leer de nuevo. Es una misión de entrega fuera de la aldea. Debemos llevar un cofre con las cosas de una mujer recientemente fallecida a su familia que trabaja como granjeros en una aldea cercana. Comenzó Hinata con una mirada lentamente triste. Ella vino aquí a morir. Su amante solía ser un ninja de la joya y pasó su último año viviendo en su antigua casa y cuidando a su mascota hasta que falleció también. Dijo Hinata en voz baja. Hubo un momento de silencio antes de que Sasuke se pusiera de pie. Los muertos no pueden morir hasta que su alma descanse, dijo Sasuke con seriedad antes de volverse hacia Hinata y Naruto. Tenemos que hacer esta misión ahora, dijo Sasuke antes de mirar a Kakashi. El ojo Jonin le sonrió a Sasuke. Estoy de acuerdo. Tienes una hora hasta que nos encontremos en la puerta norte. Esta misión probablemente durará hasta tarde esta noche o mañana. Así que prepara el equipaje para un viaje nocturno. Si tenemos suerte, puede que tengan algún lugar donde podemos pasar la noche, dijo Kakashi. El equipo asintió mientras se ponía de pie al unísono. Nos vimos en la puerta, Sasuke, sensei, dijo Naruto con un gesto. Hinata hizo una reverencia a los dos y les sonrió a Sasuke. Sí,
Nos vimos en una hora. Dijo antes de darse la vuelta y correr detrás de Naruto. Los dos comenzaron a correr juntos de regreso a casa. Naruto miró a Sasuke por encima del hombro mientras el Uchiha se despedía de su sensei. ¿Y es por eso que está tan decidido a matar a Itachi? ¿Cree que matarlo apaciguará las almas del resto de su clan? Pensó Naruto antes de mirar hacia adelante y abrir los ojos de par en par al encontrarse a solo unos pasos de chocar contra un carrito de la compra. Hinata lo agarró del brazo y saltó, obligándolo a seguirlo para que lo esquivaran y aterrizaran juntos en un techo cercano. Cuidado Nisan, dijo con una sonrisa antes de salir corriendo. Te corro hasta allí. Naruto sonrió y usó su perfecto control de chakra para saltar casi el doble de la distancia que él podía. Como si fuera a perder. Dijo Naruto felizmente mientras corrían en la distancia. Una hora después. Naruto saltó por los aires con una sonrisa en el rostro, impulsando dos veces antes de saltar on más alto desde una farola. Se giró y miró a Hinata mientras la chica saltaba siguiendo exactamente el mismo patrón que él para alcanzarla. Me preguntó si de cuenta de lo rápido que se ha vuelto desde que se mudó con nosotros. Localizo a Kasan y lo canto nuestra misión en menos tiempo del que me levo empacar nuestras cosas. Pensó Naruto mientras daba una voltereta hacia atrás, aterrizando sobre un cartel en el que se quedó un momento. Hinata aterrizó junto a él, con una sonrisa en sus labios mientras apretaba el único trozo de cuerda sobre su hombro que estaba conectado a su propio pergamino de celado. Tal como lo había hecho Naruto. ¿Qué estamos esperando, Naruto I? Preguntó Hinata. Naruto sonrió y dijo. Pense que deberías literar el camino. Hinata sonrió. Porque yo soy la rastreadora y tú eres el sanador. ¿De acuerdo? Dijo, habiendo escuchado el razonamiento de Naruto numerosas veces. Naruto asintió mientras ella literaba el camino. De todos modos, no queda tan lejos. Pensó mientras emprendían los últimos 20 segundos de viaje. ¿Qué tal? Murmuró Sasuke mientras saltaba repentinamente del camino para unirse a ellos. Aunque en lugar de un pergamino de almacenamiento, Sasuke lavaba una mochila. Naruto sonrió mientras aterrizaba junto a Sasuke, y ambos saltaron por el aire una última vez. Oye Sasuke, ¿no estás emocionado por nuestro primer rango C? Preguntó Naruto. Sasuke se encogió de hombres. Supongo, murmuró. Hinata sonrió cuando los tres aterrizaron. Lo soy. No he estado fuera de los muros de la aldea desde que era niña, dijo Hinata. Sasuke parpadeó ante eso antes de sonreír. Bueno. Sí, supongo que soy igual. Sasuke murmuró mientras recordaba coleccionar juelas de patas de gato para cierto libro. Naruto se giró, sus ojos recorriendo el área con un seno cada vez mayor al notar algo. Wow, sensei liga tarde otra vez. Esto está volviendo muy viejo. Muy rápido, murmuró Naruto. No, no lo es. Dijo Kakashi mientras asomaba la cabeza desde detrás de un pequeño carrito. Porque desafortunadamente el Hokage me dijo las cosas del client fallecido hace 10 minutos. Dijo Kakashi mientras se giraba y señalaba el carrito. El grupo se miró por un momento antes de que Sasuke señalara a Naruto. Tiene una fuerza increíble, dijo Sasuke brevemente. Naruto frunció el seno, pero antes de que pudiera responder, Hinata habló. Estoy de acuerdo. Me necesitan para explorar y Naruto I puede hacerlo más rápido que yo. El ojo de Kakashi sonrió mientras el seno de Naruto amenaba. Bueno, me alegro de que haya sido fácil decidir. Naruto, en silla. Dijo Kakashi en tono de broma mientras palmeaba el hombro de Naruto. Naruto suspiró mientras se acercaba a la carreta. Parecía de aces que suelen ser arrastradas por una mula o algo así.
De hecho, había espacio para una sola persona en la parte delantera, así que Sanrio mientras formaba un sello cruzado. Jutsu de clon de sombra, exclamó Naruto. Hinata Sanrio y Sasuke arqueo una ceja ante el uso de la técnica por parte de Naruto, haciendo que dos clones se colocaran debajo de los dos posts para que pudieran empujar el carro hacia adelante desde el frente mientras el verdadero Naruto saltaba al asiento del conductor. Listo para el transporte, exclamó Naruto. Kakashi Sanrio, buen trabajo Naruto. Hinata, Sasuke. ¿Cuál es el plan? Preguntó Kakashi. Sasuke solo asintió a Hinata mientras la chica sonría con suficiencia. Yo ir al frente y mantendré el control. Sensei ocupará la retaguardia por ese acaso. Hinata y un clon a cada lado del carro para cubrir todas las bases con su visión, dijo Sasuke. Más ordenado que sugerido. Hinata Sanrio y asintió a Kakashi mientras formaba una señal con la mano que coincidía con la interior de Naruto. Jutsu de clon de sombra, gritó. Hinata tomó el lado izquierdo del carrito mientras su clon estaba parado a la derecha. Kakashi Sanrio mientras sacaba su libro. Muy bien, vámonos entonces, dijo Kakashi. Sasuke comenzó a literar el camino hacia la puerta norte. Naruto senadú con una sonrisa en su rostro mientras sus clones comenzaban a empujar el carro con bastante facilidad. Parece que esto terminará en poco tiempo, pensó el verdadero Naruto mientras su sonrisa crecía. El grupo permanecía en silencio mientras se alejaban del pueblo. Los únicos sonidos, aparte de los de la naturaleza, eran los de sus pasos y el carro. Habían pasado 4 horas cuando Naruto notó que tanto Hinata como su clon se pusieron rígidos antes de mirar a la izquierda del grupo. Hinata, preguntó Naruto. Su simple pregunta puso a Sasuke en guardia mientras Kakashi sonría detrás de su máscara. Mi pregunto es a los vio a todos. Pensó Kakashi, habiendo sentido las presencias unos momentos antes. Un pequeño grupo de bandidos, quince en total. 5 de ellos están a punto de interponerse en nuestro camino, mientras que los otros 10 parecen estar preparando una trampa. Informó Hinata. Naruto miró a Kakashi, al ver que el hombre estaba claramente más interesado en su libro, se volvió hacia Sasuke. Oye Sasuke, ¿cuál es el plan? Preguntó Naruto. Sasuke miró por encima del hombro. Detrás de los clones por ahora. Naruto, prepárate para ir por el lado izquierdo. Hinata, tú toma los de nuestra derecha cuando nos detengamos. Atacar a los que están frente a nosotros. Dijo antes de alzar la voz. ¿Puedes encargar del carro sensei? Preguntó Sasuke. Kakashi levantó la vista de su libro. Sí, claro. Murmuró mientras continuaba leyendo. El trío de Genin le frunció el seno. Luego Sasuke miró a Naruto significativamente. Nuestro primer punto de contacto serio. Cuando salts sobre ellos, quiero que los desequilibres, Naruto. Hinata, cuando lo haga, toma eso como tu señal para ir entendido. Hi Sasuke, exclamó Naruto y Hinata. American. Naruto se agachó para empujar mientras los clones desaparecen. Hinata se movió para pararse junto a Sasuke, mientras Kakashi saltaba al asiento del carrito. Mush, dijo Kakashi en broma a Naruto. El rubio frunció el seno a Kakashi mientras empujaba el carrito. Eres malo, sensei, ese quejo. Pronto los veremos. Su explorador acaba de volver corriendo hacia ellos y vaya, están pasando, murmuró Hinata. Sasuke levantó una ceja y preguntó. Pasando. Ella asintió. Sí. Uno de ellos ha adoptado lo que supongo que es una postura amenazante con dos espadas. Pero creo que son más bien para presumir. Uno de ellos tiene un arco y una flecha que sostiene mal. Solo parece haber 4 o 5 que realmente parecen haber usado sus armas antes. Dijo.
Naruto se rio entre dientes. En serios? Estás seguro de que no es una actuación? Preguntó Naruto. Kakashi habló mientras doblaban ligeramente la esquina para ir cuesta abajo. Te sorprendería, Naruto. Muchos civiles que toman este camino habrían sido asaltados por un grupo como este. Pero, por desgracia para ellos, resulta que somos ninjas, dijo Kakashi. Sasuke entrecero los ojos al ver el destello de luz impactar contra el metal. Apenas unos segundos después, los supuestos bandidos aparecieron de repente, dispersándose para bloquear el camino. Por alguna razón, el grupo empezó a reír al ver al equipo se acercarse. Sasuke levantó el puño, indicando que los equipos se detuvieron. Disculpen, preguntó Sasuke una vez. El grupo de cinco se rio cuando el hombre más alto con una lanza dio un paso adelante. ¿Qué tal esto? Ustedes tres, niños, digan este caro y los dejaremos a ustedes y al ancianos solos. De recuerdo, dijo mientras avanzaba con su lanza. Sasuke hizo como si hiciera a un lado. Agarró la lanza y desequilibró al hombre mientras lo desarmaba. Y luego usó el extremo romo para empujarlo hacia atrás. Disculpen, dijo Sasuke una vez más, aunque esta vez con la lanza en la mano. Hubo un segundo de silencio mientras la curiosidad se apoderaba de Naruto. Miró a Kakashi, solo para arcuir una ceja al ver que el hombre aparentemente había usado el jutsu de transformación para parecerse exactamente a lo que el bandido había dicho. Un anciano. Tómalos. Naruto volvió a mirar hacia adelante mientras el grupo de bandidos cargaba contra Sasuke y Hinata. Sasuke lanzó la lanza, clavándosela en el estómago del primero antes de saltar por los aires sobre el grupo. Naruto empujó hacia adelante y golpeó su puño contra el suelo, causando un pequeño temblor que hizo que dos hombres cayeran de sus escondites en los árboles mientras todos los demás perdían el equilibrio. Naruto miró hacia arriba para ver que Hinata había saltado hacia arriba y sobre el carro detrás de ellos, por lo que Naruto giró hacia la derecha del grupo, cuando cinco hombres tropezaron entre los árboles, todos ellos obviamente sorprendidos por su maniobra mientras su Yuzukin giraba. Naruto aterrizó frente al más grande del grupo y le dio un puñetazo en el estómago, erigiéndolo contra otros dos, haciendo que el más grande cayera sobre sus armas. Los dos bandidos restantes se giraron, atenidos, para observar a su camarada mientras este retrocedía hacia los árboles, lo que le dio a Naruto la oportunidad de saltar hacia el enemigo con un shuriken de batalla. Naruto agarró su centro mientras el bandido lo miraba en shock. Gracias, exclamó Naruto mientras le daba un puñetazo en la cara, enviándolo a volar como un cohete mientras Naruto giraba y lanzaba el shuriken tal como lo había copiado de Mizuki, clavándose el arma en el estómago del último bandido. Naruto miró a Sasuke mientras el pie del genin se estrellaba contra la garganta de un objetivo. Naruto luego miró a Hinata, viendo su palma rozar el pecho de un objetivo por apenas un segundo antes de que el hombre cayera de rodillas tosiendo sangre. Naruto volvió a mirar hacia adelante para ver a los dos que había derribado usando al bandido más gordo mirándolo con miedo evidente en sus rasgos, incluso mientras corrían hacia adelante con sus espadas. Demasiado fácil, pensó mientras formaba un solo sello de carnero. Los dos bandidos gritaron mientras blandían sus espadas. Pero Naruto usó un shunshin para pasar entre ellos y agarrar sus muñecas atacantes en el camino, girando a los dos para que se apuñalaran entre sí en el torso. Naruto apareció de pie sobre el estómago del hombre apenas con vida, al que había golpeado inicialmente. Los dos a los que acababa de atacar cayeron muertos. Bueno,
Eso fue más fácil de lo que pensé. Dijo Naruto con una sonrisa burlona antes de sujetar con calma el cuello del hombre y apretarlo. Grita. Naruto asintió para sí mismo. Hecho y hecho. Pensó mientras se alejaba de los 5 cadáveres y regresaba con su equipo. Naruto asintió mientras observaba a Sasuke clavar un kunai en el hombro de su último atacante antes de repetirlo con el otro. Naruto estaba a punto de hablar cuando Hinata pasó disparada junto a él. Naruto miró hacia atrás para ver la palma de Hinata golpeada contra el pecho de uno de los bandidos. Uno de los dos que Naruto había empleado. Un amigo aparentemente había sobrevivido por un tiempo. Y ahora cayó muerto. Muy bien los tres. Sasuke, Naruto y Hinata miraron a Kakashi mientras el jutsu de transformación se desvanecía para mostrarlo sentido, sobre un cautivo completamente atado y consciente. ¿Cuándo hiciste eso, sensei? Preguntó Naruto. Kakashi sonrió. Sasuke me dijo que protegiera el carro. Así que lo hice cuando este tipo se colorado por ahí abajo. Dijo Kakashi mientras señalaba debajo del carro. El trío de Genin se agachó para ver un agujero excavado debajo del carro. Lo que hizo que Hinata frunciera el seno. En I siquiera lo note. Murmuró, sabiendo que se había perdido uno. Nota para la próxima vez. Lo dijo Sasuke mientras apagaba su Sharingan básico. Kakashi miró a su alrededor. Entonces, ¿qué van a hacer con ellos? No podemos transportarlos a todos para que reciban atención médica, pero si los dejamos aquí. Los que sobreviven podrían volver a enfermarse y lastimar a más gente, dijo. Naruto sonrió. Tengo una idea. Mush, exclamó Naruto desde su lugar sentado encima del carro. Cuatro de los 6 bandidos que habían sobrevivido ahora empujaban el carro. Naruto les había dado suficiente atención médica para que pudieran caminar y arrastrar el carro con los arnés de mula mientras básicamente dejaba sus brazos como peso muerto con la promesa de que los arreglaría si ayudaban. Vio la graña, sensei. Informó Hinata desde su lugar al frente del grupo. Kakashi asintió y miró hacia atrás, a los dos bandidos que estaban encadenados con una de sus armas. El resto de las armas y suministros de los bandidos los levaban. Ven a colarse y seguir mis órdenes. ¿De acuerdo? Un solo paso fuera de la línea. Dijo mientras se movía la diadema y los fulminaba con la mirada, haciéndoles temblar de miedo. Bueno, ya los sabrán. Permiso Kakashi antes de volver a moverse la diadema y mirar al frente. Sasuke miró al grupo y asintió para sí mismo mientras continuaban. Unos minutos más tarde la propiedad del primer granjero apareció a la vista. No falta mucho. Pensó Sasuke. ¿De en serios? Preguntó uno de los bandidos. El hombre musculoso asintió antes de mirar a Kakashi y los demás. He estado en esa situación antes. Si memoria y sus padres no me hubieran encontrado y cuidado, probablemente seguiría robando o estaría muerto, dijo el cliente antes de encajar de hombres. Necesitamos ayuda en la graña para el invierno. ¿Qué les parece? Preguntó. Kakashi puso una mano sobre el hombro de Naruto para calarlo cuando estaba a punto de hablar. No es asunto nuestro. Si puede convertir a estos ladrones en hombres honestos. Entonces digo que lo dejemos pasar, dijo Kakashi. Naruto asintió mientras observaba al grupo. Su usagan lo permite ver pequeños tics y espasmos que, de otro modo, pasarían desapercibidos para muchos. Muchos no incluyen a Hinata y su Byakugan. Sensei, el de atrás miente. Los demás parecen estar realmente contentos de tener un trabajo de verdad. Pero ella escondió dos armas, y se guardó un reloj que lo robó al cliente, informó Hinata en voz baja. Kakashi asintió, lo sé, dijo con un suspiro antes de caminar hacia el bandido mencionado anteriormente.
Naruto y Sasuke volvieron a centrarse en el client. Mientras este les daba a los cinco que tenía delante pequeñas tareas para el resto del día. A ver si conseguían un lugar cálido donde dormir durante el invierno. Tenemos que ayudar a más gente de la que pensó Naruto con una sonrisa discreta. Gracias por esto. Naruto miró y río entre dientes cuando la mujer de la casa, que para su sorpresa interior era, incluso más musculosa que su esposo, abrazó a Sasuke y Hinata. Tenemos cena para los cuatro si quieren. Lo preguntó a Sasuke y que él se había interpuesto como el líder del trío. Sasuke asintió. Suena bien. Pero luego creyó que nos iremos. Dijo mientras se soltaba de su hogar. La mujer asintió. Entonces ira empezar a cocinar de nuevo. Por favor siéntate libre de relajar y mirar a tu alrededor. Dijo antes de dirigirse a la cocina. Naruto, Sasuke y Hinata caminaron tras el hombre de la casa, mientras el conducía a sus cinco nuevos trabajadores hacia la parte trasera de un granero grande, mostrándoles el área y el nivel del desván donde les permitía dormir mientras trabajaban para él en la granja. Oye, Sasuke, Hinata, preguntó Naruto, haciendo que los dos lo miraran mientras los civiles desaparecían en el granero. ¿No creen que esto fue un poco fácil? Digo, incluso los bandidos se supone que son un desafío para los genin. No, preguntó Naruto. Sasuke sonrió y gruñó. Como si no fuera para nosotros, dijo simplemente. Hinata sonrió timidamente. En realidad, Naruto y me golpearon un par de veces y Sasuke-kun incluso fue rosado una vez, dijo Hinata. Sasuke la fulminó con la mirada como si sus palabras fueran un signo de su debilidad, pero su seno fruncido se volvió hacia Naruto cuando la mano verde brillante del rubio aterrizó en su hombro. ¿Estás bien? Preguntó Naruto. Sasuke frunció el seno, aunque después de un momento suspiró y se encogió de hombres, sabiendo que Naruto no estaba burlando de él. Solo estaba preocupado. Era extraño que lo cuidaran de nuevo después de tanto tiempo. Más aún por par de Naruto. Estoy bien, dijo Sasuke mientras se encogía de hombres para quitarse la mano de Naruto. Naruto asintió antes de acercarse a Hinata y ofrecerle una mano. Ella suspiró y se giró para mostrar su cintura y el pequeño moretón que crecía, permitiéndole comenzar a curarla. Kakashi creció lentamente del suelo, levantando una ceja al ver a los tres genin recuperándose. Oh, ¿cómo vi la curación? Preguntó con una sonrisa en los ojos. Naruto le sonrió a Kakashi. Sasuke está listo, Hinata lo estará pronto y estoy bien. Sensei, explicó Naruto mientras terminaba de curar a Hinata. Kakashi asintió. Bueno, supongo que ya está todo resuelto. Hablar con los clientes una última vez antes de ir al pueblo. Informar a las autoridades locales sobre estos expandidos y les pedir que estén atentos. Explico. Sasuke frunció el seno. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó. Kakashi parpadeó. ¿Qué haces? Comenzó antes de darse la vuelta y ver algo a lo lejos. Puedes ir a esa pequeña tienda de fideos. Si no algo, nos iremos en cuanto regres. No tengo ganas de camper, dijo Kakashi. Naruto sonrió. Genial. Vamos entonces, chicos, exclamó Naruto. Kakashi sonrió mientras Naruto salía corriendo. Hinata lo siguió después de un momento mientras Sasuke lo seguía lentamente. Obviamente aprensivo en la idea. Estos tres lo están haciendo bien. Habría tenido que saltar hacia atrás en la mayoría de las situaciones con un trío de genin, pero el Byakugan de Hinata lo permitió vigilar a todos. El estilo de taijutsu de Sasuke mezclado con su Sharingan ya está demostrando ser más avanzado de lo que pensaba, y por lo general los ninjas médicos son peso muerto hasta que son útiles. Pero aquí Naruto está luchando tan bien como los otros dos.
Kakashi pienso con una sonrisa en los ojos. Tal vez obtenga otro rango si cuando regresemos. Kakashi pienso mientras se giraba para dirigirse hacia el único edificio alto visible al final del camino. Buerp. Sasuke y Naruto miraron a Hinata en estado de shock mientras la chica se sonrojaba por dejar escapar un eructo tan grande. Gij. Pertiname. Daijo con una sonrisa antes de volver a su comida. Sasuke suspiró y fue a volver a su comida cuando sintió algo detrás de ellos. Se giró. Lo que hizo que Naruto apartara la vista de sus videos y notara el movimiento. ¿Quién eres? Preguntó Naruto. Hinata se giró y su Byakugan bajo la diadema se activó de nuevo. Los tres se encontraron frente a un hombre encapuchado. Solo podían ver la parte inferior de su rostro, extrañamente pálida, y la sonrisa que espazaba tras la capa negra. Oh, solo soy un viajero, he parado a comer. Daijo con voz baja y aterciopelada. Naruto se estremeció. Algo anda mal con este tipo. Pensó con cautela. La anciana dueña del bar de videos se acercó cuando vio al hombre y le preguntó. Hola, señor. ¿Qué puedo ofrecerle? La sonrisa espeluznante del hombre se ensanchó cuando levantó la cabeza. ¿Qué tal? Comenzó mientras su capucha se movía hacia atrás y revelaba su rostro. Sus dedos clavandos en su piel mientras sus pupilas se encogían. Un poco de privacidad, exclamó. Los tres genin y el tendero se congelaron cuando un genjutsu cayó sobre ellos, haciendo que el hombre comenzara a reír mientras su capucha se caía de su rostro por completo. Vaya, vaya, todos aquí en un solo lugar. El último Uchiha. El Hyuga Libro y el Chico con el nuevo dojutsu. Daijo con una risa espeluznante. Estoy tan contento de haber encontrado. Daijo mientras comenzaba a formar sellos manuals. Sasuke jadiaba mientras miraba con miedo. No puedo con esto. Tengo que acabar con esto. Pensó mientras se agachaba y sacaba un kunai. Jutsu del sello maldito. Dos copias del hombre pálido aparecieron detrás de él. Los tres con el cuello estirado y mordiendo el hombro izquierdo de Sasuke, el hombro derecho de Naruto, y la parte posterior del cuello de Hinata. Sasuke dejó caer su kunai mientras jadiaba de dolor. ¿Qué es esto? Se preguntó mientras sintió los dientes perforar su carne. Ichem. Un sello maldito del cielo? Uno de los sellos más poderosos, junto con el sello de la tierra de Kimimaro. Daijo la primera copia del hombre. Los ojos de Hinata se abrieron mientras comenzaba a temblar. Oh, Dios mío. Pensó con miedo mientras el hombre le sacaba los dientes del cuello. El mismo es el de Kidomaru, el sello del este. Daijo la segunda copia del hombre pálido con una risita mientras daba un paso atrás. Naruto jadeó cuando sintió el chakra extraño entrar en su sistema. ¿Qué carajo? Pensó mientras recordaba algo similar a esto que aparecía en uno de los libros de texto que su madre le hacía estudiar. Ah, qué interesante. El sello maldito del infierno finalmente ha vuelto a resurgir. Me preguntó si sobrevivirás. Daijo con una risita mientras retrocedía. American. Los tres clones se dissiparon para mostrar la versión real del hombre parado, en medio del camino. Los tres genin cayeron de los taburetes para aterrizar en el suelo mientras se desvanecían en la inconsciencia. Me llamo Orochimaru, y ustedes tres me buscarán algún día. Para poder encontrar cualquier secreto, aprender cada secreto y descubrir el secreto del ninjutsu, necesitar su poder. Daijo el hombre pálido con una risa espeluznante. Pero no se preocupen. Recibirán el poder que deshan a cambio. Daijo mientras comenzaba a hundirse en el suelo. Encuentran, los estar esperando. Espada relámpago. Kakashi apareció en una carga a toda velocidad.
con su ninjutsu atravesando el área de la que Orochimaru acababa de desaparecer. Se giro con los ojos abiertos y gritó. No, mientras corría hacia el trío de Genin. La mujer detrás de la barra jadeó cuando de repente se liberó del genjutsu. ¿Qué pasó? Preguntó con miedo y confusión. Kakashi se deslizó hasta sus radilas frente a sus estudiantes. Sasuke y Hinata temblaban de dolor mientras estaban inconscientes mientras Naruto se ponía de pie. Kakashi miró fijamente a Naruto mientras sus pupilas rojas y entrecerradas lo miraban fijamente. Tenemos que alejarnos de aquí. Déjame a Naruto a mí. Dijo una voz profunda y oscura al jonen antes de que el chico caminara por el camino. Kakashi se quedó mirando mientras Naruto se alejaba temblorosamente. Con las manos apretadas en puños mientras sus piernas luchaban por no ceder. ¿Qué demonios? Pensó mientras miraba a Hinata y Sasuke. Después de un momento, los cargó rápidamente a ambos por encima del hombro antes de mirar a la mujer civil. ¿Podrías avisar a la familia del galinero que regresaremos esta noche? Nos quedaremos con los bandidos si es necesario, pero queremos asegurarnos de que no se alarmen con nuestro regreso. Dijo Kakashi rápidamente antes de seguir a Naruto. Kakashi miró a Naruto mientras lo alcanzaba. ¿Estaría en lo cierto al suponer que eres el QB? Preguntó Kakashi. Naruto asintió. Sí, más o menos. Soy parte del QB y no puedo encontrar el resto de mí por culpa de este nuevo sello. Lo manjar a mi manera, dijo la voz oscura. Kakashi lo fulminó con la mirada. Debería matarte ahora mismo. Podrías estar escapando por lo que sé, dijo. Naruto se encogió de hombres. No tienes que preocupar esta vez. Si lo intento, el sello me afectará de maneras impredecibles. Si Naruto muere, yo también moriré. Ese es el problema de hoy y con eso estoy lidiando, repitió Kyubi. Kakashi suspiró antes de que Naruto caera de rodillas. Kyubi, preguntó Kakashi. El niño se levantó de nuevo. Vamos a movernos rápido, dijo el Zoro antes de salir corriendo del camino y dirigirse hacia los arbustos. Kakashi lo siguió durante casi 2 minutos antes de que Sasuke comenzara a agitarse. Kakashi se detuvo en el siguiente claro, dejando a Sasuke y Hinata en el suelo al ver a Naruto a gatas en medio del campo. Ah, Sasuke empezó a gritar. Kakashi se arrodilló para analizar su sello justo antes de que Hinata también comenzara a gritar de dolor. Hhhhh. Kakashi hizo un sello con la mano. Jutsu de clon de sombra. Grito, haciendo 3 clones. Uno se arrodilló ante Sasuke y comenzó a hacer lo mejor que pudo para cuidarlo mientras el segundo clon atendía a Hinata. El otro clon comenzó a acercarse lentamente a Naruto mientras el chico acababa de desplomarse a su lado inconsciente y temblando. Kakashi se arrodilló y formó sellos con las manos. Jutsu de invocación. Hiruzen levantó la vista cuando un perito saltó por su ventana. Yo a punto de preparar para pasar la noche. Pensó mientras se recostaba en su silla. El perro saltó sobre la mesa en la esquina y escupió un pergamino. Hola Hokage-sama. Recibí un mensaje bastante urgente de Kakashi. Dijo mientras golpeaba el pergamino con su nariz. El pergamino se desenrolló para que el Hokage lo leyera. Gracias Pakin. Dijo mientras comenzaba a leer. Después de unos momentos de silencio, se puso de pie y miró hacia el rincón oscuro detrás de la puerta. Conseguimos unate y el primer equipo disponible que tengamos, ordinó. Pakin observó mientras la sombra salía por la puerta. ¿Necesitas que le leve algún mensaje? Preguntó Pakin. Hiruzen negó con la cabeza. En realidad, esperaba que pudieras guiar a los que se unen a esta misión de regreso a Elos en aproximadamente una hora, preguntó.
Pacan Ascencio. Está bien. Tienes algún bocadillo. Pregunto con un bastizo. El Hokage Ascencio. Her que tragan algunos. Dijo con una risita. Está despertando. Algo está pasando. Dijo el clon de Kakashi. Kakashi Koryo Haishia el Jadeando. Después de haber intentado celar los de Hinata y Sasuke. Aunque lo resultó imposible en esta etapa. Naruto. Dijo Kakashi mientras observaba al Chico Rubio. Naruto se puso de pie temblorosamen antes de girarse hacia Kakashi. Su chakra pulsaba en un color rojo carmesí mientras miraba a Kakashi. Sensei? Preguntó cuando Kakashi vio su rostro. Todo su lado izquierdo estaba cubierto de pequeñas marcas negras en forma de púas que lo recorrían las extremidades. Sus ojos estaban rojos y ahora parecían un sharingan. Aunque parecía nervioso, pero por lo demás bien. ¿Cómo te sientes, Naruto? Preguntó Kakashi. Naruto parpadeó y miró sus manos. Me siento genial. Afirmó Naruto con una sonrisa. Kakashi asintió con una sonrisa mientras se acercaba, aunque obviamente estaba en guardia. Está bien, Naruto. ¿Puedes sentir lo que está pasando con ese sello en tu brazo? ¿Puedes verlo? Preguntó Kakashi. Naruto asintió. Intenta quitarme chakra, pero aunque siento que me lo cuida, no siento que lo pierda. De hecho, creo que me lo está dando. Dijo Naruto con una sonrisa que iba creciendo poco a poco. Kakashi apareció detrás de él en el momento exacto en que Naruto parpadeó, dejándolo inconsciente y haciendo que el chakra rojo desapareciera con un solo gran pulso. Lo siento, Naruto. Pero creo que tienes razón. Murmuró cuando vio que la marca de la maldición de Naruto retrocedía en un sello debajo de su camiseta. Esa cosa estaba usando tu chakra demoníaco de alguna manera. Kakashi se dio la vuelta y suspiró cuando vio a Hinata y Sasuke todavía retorciéndose. Sin embargo, sus marcas son diferentes. Tal vez el Kyuubi logró ayudar a Naruto de alguna manera. Espero que alguien like pronto. Pensó mientras miraba hacia la luna, viendo su resplandor banar el claro y hacerlos visibles a los tres para él. Debo decir que no los six venir. En su primer rango si, Orochimaru, precisamente, los ataca con sellos como los de Anko, maldita si. Pensó Kakashi con un suspiro. Naruto frunció el seno mientras rodaba sobre su espalda, levantando una ceja al notar que el techo estaba un poco subterráneo. ¿Dónde estoy? Pensó Naruto mientras se sentaba. Naruto se puso de pie de un salto y frunció el seno al ver la ropa empapada en la que ahora estaba atrapado. Está bien, estaba ese campo. Y el sello. Pensó Naruto, tratando de reconstruir lo que lo había lavado a este momento mientras caminaba por el pasillo extrañamente brillante. En ni siquiera había una fuente de luz. Naruto dobló la esquina y levantó una ceja al notar una jaula gigante que contenía la oscuridad en el fondo de la habitación. Está bien. Eso es realmente extraño. Echando un vistazo a la habitación, un pequeño objeto al frente de la jaula le llamó la atención. Koryo hacia ella, lo que le hizo darse cuenta de que estaba más lejos de lo que pensaba. Se detuvo y arqueó una ceja al ver una puerta sencilla con un triángulo con púas que sobresalían de sus lados planos. Ese es el sello maldito. Naruto miró hacia arriba cuando un par de enormes ojos rojos se abrieron dentro de la jaula. Está bien, dijo Naruto. Una gran sonrisa apareció bajo los ojos. ¿Sabes quién soy? Preguntó el Zoro. Naruto asintió. Creo que sí. El Zoro de nueve colas, ¿verdad? Preguntó. El Zoro se rió entre dientes. Y aún así no tienes miedo. Naruto se encogió de hombres. Bueno. Para ser honesto, creo que estoy un poco en shock. Así que, ¿por qué me trajiste aquí? Preguntó Naruto con una sonrisa ligeramente nerviosa.
El Zorro Rio entre dientes. No fui yo, fue ese seo que te, y puso el que huel a serpiente. Inteniba robarte su chakra natural. Pero ese apodero del mío primero y mi chakra lo quimo. Así que, por lo que sé, ahora es como un interruptor para ti, si aprendes a controlarlo. Dijo con un suspiro. Básicamente, lo activas y obtienes un trozo de mi chakra. El problema es que también lo rompí algo. Naruto parpadeó. Entonces, es como un panel de acceso aparte de tu chakra? Preguntó. El enorme cubiacencio. Creo que sí. Y por alguna razón esa. Además entonces puedo enviar un pedazo de mi para tomar posición de tu cuerpo. Aunque apenas pueda caminar. El Zorro dijo encogiendos de hombres. Deberías revisar esto. Naruto Asensio. Creo que lo hair. Gracias, QB, San. Pregunto antes de mirar con curiosidad al Zorro. Así es como debería dirigirme. Este es un territorio nuevo para mí. Hablar con un demonio. Dijo Naruto. El Zorro Asensio con una risa. Claro, supongo. No he tenido un pasado muy agradable con la mayoría de mis contenedores, pero al menos no me tienes atado. Dijo el Zorro con una risita. Naruto Asensio con una sonrisa. Genial. Dijo mientras su visión periférica comenzaba a nublarse y su visión se desvanecía. Creo que tengo que irme. Kyubi-san. Dijo Naruto. Sintiéndose bastante marido. Hm. Hasta luego, chico. Naruto abrió los ojos lentamente mientras rodaba boca arriba, arqueando una ceja al ver el cielo familiar mientras parecía avanzar con paso firme. Se incorporó y arqueó una ceja mientras la mayoría del equipo Diaz retrocedía en shock. ¿Qué pasa? Preguntó. Shikamaru suspiró. Idiota. Ese quejo. Naruto levantó la vista a tiempo para ver la expresión enojada de su madre. Hola cousin, dijo. La frente de Tsunade se crispó cuando Naruto le sonrió. Aunque fueron interrumpidos cuando Sasuke se incorporó repentinamente de su sueño y arrojo a Hinata y Naruto lejos de él. La inconsciente Hinata fue atrapada por Asuma y Naruto fue agarrado en el air por Tsunade. Atraído hacia su reconfortante abrazo mientras el chakra oscuro de Sasuke pulsaba a su alrededor. Los ojos Sharingan de Sasuke miraron al grupo hasta que se posaron en Naruto. Naruto, dijo oscuramente mientras se giraba para mirar al rubio y su madre. El chakra de Sasuke se detuvo de repente cuando Kakashi lo noqueó por detrás del Jonin, y luego se giró para mirar a Hinata mientras su Sharingan brillaba. Ella también. Rápido, exclamó. Asuma miró hacia abajo cuando Hinata comenzó a brillar con el mismo chakra oscuro que Sasuke. Pero antes de que pudiera atacar, la sombra de Shikamaru envolvió sus extremidades con fuerza. Sensei, exclamó Shikamaru. Asuma suspiró y la dejó inconsciente mientras Choji se apartaba de proteger a Ino. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Sasuke está bien? Preguntó. Naruto suspiró mientras todos lo miraban esperando una explicación mientras él solo sonría. Sí, estará bien, dijo Naruto antes de mirar a Tsunade. Oikasen, ¿puede Sasuke quedarse en casa esta noche? Preguntó cuando notó que Choji había sido el que empujaba el carrito con los tres en él. Tsunade lo fulminó con la mirada por un momento antes de suspirar. De acuerdo. Cuando volvemos, seguiremos con el mismo plan. Pero puedes ayudarme a vigilarlos durante la noche, Kakashi. Shizenhara la primera guardia y tú lo informarás a Sarutobi Sensei Asuma. ¿Listo? Preguntó. El grupo asintió mientras Kakashi se irritaba y desenrollaba un pergamino formando un sello de carnero, salando el carro dentro del pergamino. Naruto levantó una mano. Entonces, ¿qué pasa con esos dos? Le preguntó a su madre. Tsunade asintió. Kakashi, tú levo a Sasuke.
Yo levara a Hinata y todos queremos a la aldea, ahora mismo. Si nos esforzamos mucho, tardaremos una hora como máximo desde aquí. Dijo Tsunade mientras se acercaba a Hinata. Asuma ayudó a Tsunade a poner a Hinata sobre su espalda mientras Naruto ayudaba a Kakashi con Sasuke. Ino, Choji y Shikamaru formaron una formación de punta de flecha con el transporte del equipo 7 entre ellos, mientras Asuma seguía la retaguardia. Juntos avanzaron hacia la oscuridad en dirección al pueblo. Capítulo 7. Adaptación y un nuevo sensei. Entonces, empezaremos cada día así. Preguntó Naruto con el seno fruncido desde su asiento en el suelo de su habitación principal. El Hokage negó con la cabeza mientras se colocaba detrás de Naruto para analizar el sello del infierno. Los otros dos sí, pero tú, no tanto, dijo mientras se concentraba con la palma de la mano sobre el sello. Naruto apretó los dientes al sentir un ligero dolor proveniente del sello y tuvo que concentrarse un momento para cerrar la puerta al chakra del Zoro. Sigu igual, dijo Naruto. Hiruzen Asensio y apartó la mano antes de indicarle a Naruto que se levantara. Bueno, Naruto, lo mejor que puedo decir es que el sello de tu cuerpo intentó integrar el nuevo sello y, al hacerlo, lo rompió. Si bien el funcionamiento del sello parece absorber chakra sabio, ha descubierto que tu prisionero es una fuente de chakra mejor y más inmediata que quimo el único componente de estos sellos que realmente no entendimos, explicó. Naruto se puso su camisa antes de mirar al Hokage. Eso significa que no podemos deshacernos de él, ¿verdad? No deberíamos salarlo o algo así con otra barrera, preguntó. El Hokage negó con la cabeza. Eso sería como añadir un ladrillo de repuesto a una pared solo porque sobra. El sello del Zoro y te protege, Naruto. De hecho, me atrevería a decir que esto podría ser bueno para ti y para que aprendas a controlar tu chakra rojo, explicó el Hokage. Naruto asintió lentamente antes de suspirar. Si tú lo dices Gigi. Pero ¿qué pasa con Hinata y Sasuke? Preguntó Naruto. Hiruzen suspiró. Bueno, tu madre nos contará en cuanto lleguemos a ellos sobre el sello de Hinata y Kakashi está supervisando el de Sasuke. Por lo que sé, ya deberíamos poder revisarlos, dijo Hiruzen. Naruto asintió mientras se levantaba. Hinata está con Kasan. Pero ¿a dónde levo sensei a Sasuke? Preguntó Naruto. HHHH, gritó Sasuke mientras el sello de Kakashi era succionado hacia él. Kakashi frunció el seno detrás de Sasuke, después de haber usado la sala de entrenamiento de Senju para aplicar el sello que había creado sobre el de Sasuke. Ahí vamos. Ahora Sasuke debería poder controlar el sello mientras tenga la voluntad de hacerlo. Pensó con una respiración profunda mientras lo último de su sello fluía por la espalda de Sasuke y comenzaba a brillar. Sasuke gritó una vez más antes de desmayarse. Lo que hizo que Kakashi suspirara. Bueno, ya terminé mi trabajo. Pensó asintiendo para sí mismo antes de sentarse detrás de Sasuke y tomar el pulso, solo para que el Jinin quedara de lado inconsciente. Seguro que estará bien, pensó Kakashi mientras miraba el reloj. Este sello no es tan malo. Me preguntó por qué nadie ha podido romperlo todavía. Murmuró Tsunade mientras su mano verde brillante sostenía la nuca de Hinata, aunque después de un momento asintió al darse cuenta. Oh, por eso. Murmuró con el seno fruncido antes de apartar las manos. Tsunade miró a la dormida Hinata. La chica que yacía sobre la mesa de café de Tsunade mientras Tsunade hacía crujir sus nudillos. Creo que sé algo que solucionará esto. Pensó mientras comenzaba a formar sellos con las manos. Tras casi un minuto de sellos, Tsunade aplaudió antes de que una formación de saludo se desplegara a su alrededor, aparentemente engancada al sello de la maldición de Hinata. Aquí vamos,
Murmuró sonade mientras colocaba una mano sobre la otra y las movias sobre el sello de Hinata. Los ojos de Hinata se abrieron de golpe mientras jadeaba. El sello de Tsunade se había movido completamente por su espalda para formar dos largas líneas a lo largo de su columna que se unían en una cava sobre el sello maldito. ¿Ties isma? Preguntó aturda. Tsunade sonrió mientras se sentaba en el sofá casualmente. Hola Hinata. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Hinata miró hacia arriba antes de quitarse la diadema, queriendo ver con sus ojos normales. Estoy bien. ¿Qué pasó? Preguntó con el seno fruncido. Tsunade se rió entre dientes. Oh, no mucho. Aunque aparentemente los tres ahora tienen sellos malditos de Orochimaru. Dijo mientras tomaba una botella de agua y comenzaba a beber de ella. Hinata parpadeó en estado de shock antes de sentarse de golpe. Por QUIO, gritó con lágrimas en los ojos. Tsunade abrazó a la chica con una risita. Estás bien Hinata. Lo sé de manera que tengas control total sobre su activación. Así que si quieres puedes aprender a usarlo, o aprender a ignorarlo, lo informó. Hinata asintió levemente. Entonces, ¿no es como el sello del pájaro enjaulado? Preguntó Hinata. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al comprender de repente. Ah, cierto. Ella asocia todos los sellos con esa cosa. Pensó para sí misma antes de negar con la cabeza. No Hinata. No es nada de eso. Quiero decir, al menos entendimos el sello del pájaro enjaulado. Este es un poco diferente. Dijo, pensando que sus palabras ayudarían. Tsunade miró a Hinata y que la chica estaba muy calada. Aunque parpadeó en estado de shock al ver aún más lágrimas en el rostro de Hinata. Entonces tengo alguna marca fea que ni siquiera entendimos? Preguntó, al borde de llorar más. Tsunade suspiró mientras consolaba a Hinata. Caray, se está exaltando. Nunca antes había estado tan preocupada, en ni siquiera durante todo el asunto de los Hyuga. Naruto, Sasuke y Hinata se sentaron tortman alrededor de la mesa mientras Tsubaki colocaba su comida frente a ellos. Espero que disfruten su comida. Dijo con una reverencia a los tres antes de hacer una reverencia a los tres adultos en el otro extremo de la mesa y marchers. Su silencio fue palpable por un momento antes de que Sasuke tomara sus palilos. Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda lo que pasó? Preguntó. Naruto se encogió de hombres. Un tipo llamado Orochimaru, murmuró Naruto. Hinata y Sasuke asintieron al unísono con el antes de volver al incómodo silencio. Aunque, tras unos instantes, Hinata suspiró profundamente. Entonces los usamos o no? Preguntó. Sí. Dijo Sasuke con seguridad. No. Dijo Naruto, al mismo tiempo. Hinata miró a Naruto y a Sasuke. El Uchiha fulminó con la mirada a Naruto mientras comenzaba a hablar. Este sello de poder, ¿verdad? Deberíamos usarlo y hacernos lo suficientemente fuertes como para derrotar a todos los que se nos opongan. Dijo Sasuke con seguridad. Naruto suspiró. ¿Usar el poder de algo que ni siquiera entendimos? Es como canalizar tu chakra en un sello antes de saber cómo funciona, dijo Naruto. Sasuke se encogió de hombres. Lo que significa que podríamos descubrir un poder similar al jutsu de teletransportación del cuarto Hokage, argumentó Sasuke. O podríamos explotar como un sello explosivo, respondió Naruto. Podría matarnos si lo usamos demasiado, Sasuke. Sasuke negó con la cabeza. Según Kakashi-sensei, todos lo hemos usado alguna vez. No siento ninguna diferencia. ¿Y ustedes? Les preguntó a los dos. Naruto frunció el seno un momento antes de negar con la cabeza. No. Lo único que siento diferente es donde mi mordió. Se cayó Naruto mientras pasaba la mano por el lugar
donde ese hunir los dientes cerca del sello. Hinata levanto la mano. Me siento un poco diferente. Murmuró. Naruto sonrió. No necesitas levantar la mano. Daijo con una risita. Sasuke se mantuvo firme. ¿Qué es diferente? ¿Es físico? ¿Te sientes más fuerte? Preguntó con urgencia. Naruto entrecerró los ojos. Aunque dice que no se siente diferente. Actua, raro. Como si esta pequeña oferta de poder se lo hubiera subido a la cabeza. Pensó Naruto mientras Hinata parpadeaba ante las múltiples preguntas de Sasuke. Solo me siento un poco malhumorada, dijo Hinata suavemente. Sasuke se burló. Siempre estás de mal humor, dijo. Naruto miró levemente al chico mientras Hinata miraba hacia abajo con tristeza. Bueno, no voy a usarlo. No hasta que sepamos un poco más sobre él, dijo Naruto. Sasuke se encogió de hombres. Dominar este sello. Usando el método de aprendizaje más práctico, dijo con una sonrisa ligeramente maliciosa. Los dos chicos miraron a Hinata, queriendo que eligiera un lado mientras ella llegaba con su comida. Supongo. Ella miró entre los dos antes de suspirar. El sello que Hinata sama me di a mí permite controlar su activación así que quiero aprender a usarlo. Dijo antes de esconder su rostro en su comida. Naruto suspiró mientras Sasuke sonría. Bien, dijo Sasuke. Entonces está decidido. El trío miró a Tsunade mientras ella les sonría con suficiencia. A partir de mañana por la mañana, ese les unieron dos más para entrenar. Uno que conoce los sellos y otro que conoce los efectos de este sello de primera mano, dijo. Sasuke levantó una ceja cuando Hinata levantó la cara de la comida. ¿De primera mano? Preguntó Naruto con curiosidad. Cord gusanos. Gritaron Hinata y Naruto con miedo mientras Sasuke solo se concentraba en correr. Los tres apenas saltaron de los arbustos cuando una enorme serpiente apareció repentinamente tras ellos. ¿Qué diablos le pasa a esta señora? Gritó Naruto. Hinata usó su visión mejorada para mirar atrás y ver la sonrisa decidida y alegre en el rostro de su nueva sensei a tiempo parcial. Enko sensei no nos materia, ¿verdad? Pensó Hinata mientras los tres volvían a correr entre los arbustos que rodeaban la aldea. Kakashi levantó la vista de su libro al ver a Enko atravesando el claro con sus tres estudiantes. Se está divirtiendo más de lo que pensé. Le comentó a la persona que estaba en el suelo junto a él. Jiraiya miró a Kakashi y sintió antes de volver a mirar los tres pergaminos que contenían todas sus notas sobre los sellos que pudo encontrar. Sí, bueno, los mantiene en forma y la ayuda a reducir un poco sus barreras. Apuesto a que pronto se preocupará por ellos como una figura paterna. Sobre todo porque tienen estos sellos como ella, dijo Jiraiya antes de bostezar. Kakashi miró hacia un lado del claro cuando notó que un árbol más alto caía en la distancia. Aún así, ¿crees que su separación es realmente lo mejor? Preguntó Kakashi. Jiraiya se encogió de hombres. La verdad es que no tengo una idea. Pero de cualquier manera, no estarán muy separados. Cada uno tendrá sus mañanas para prácticas individuales. Luego harán una misión juntos antes de entrar en nuestros diferentes planes de entrenamiento. Dijo Jiraiya antes de parpadear y levantar la vista. ¿Conseguiste los planos? Preguntó. Kakashi parpadeó y negó con la cabeza. Pensé que alguien más habría hecho eso. Murmuró antes de volver a su libro. Jiraiya suspiró. Kakashi, ponte manos a la obra. Yo estoy revisando los sellos. Enko está revisando a los niños y se suponía que tú debías recibir los planos, dijo Jiraiya. Kakashi asintió y suspiró. Bueno, supongo que tendré tiempo suficiente para hacer eso ahora, considerando lo divertida que es. Dijo Kakashi mientras se
Itabala vuelta y comenzaba a alejars. Jiraya ese rio entre dientes antes de mirar a los genin que ese habían separado. Los tres ahora estaban siendo perseguidos por serpientes tan grandes como la primera mientras anco ese saltaba de la serpiente líder para aterrizar junto a él. Entonces, viejo, ¿cuál es el plan? Lo preguntó a Jiraya con una sonrisa. Jiraya lo sonrió pervertidamente. Tu yo podemos hacer cualquier plan que quieras, Anko, dijo con un guiño. Anko frunció el seno ligeramente mientras observaba al sanín de arriba abajo. Empezó a ponerse nervioso un rato antes de que ella sonriera con suficiencia. Bueno, mi plan es que hagan una invocación aleatoria. Siempre es más divertido conseguir un contrato de invocación que sale de la nada, dijo. Jiraya parpadeó antes de fruncir el seno. Creo que es una idea terrible. Muchos ninjas se hacen con criaturas mortales porque están alineados con ellas. Y casi ninguno de ellos dice una palabra antes de ser devorado o asesinado, dijo Jiraya. Anko ese en cogio de hombres. No, estos tipos pueden correr bastante rápido. Quiero decir, miralos correr. Dijo con una risa mientras Hinata y Sasuke pasaban corriendo. Jiraiya frunció el seno al notar que Naruto no era perseguido. Miró a su alrededor antes de arcuir una ceja al ver lo que vio detrás de Anko. Quizá no tengan que correr todos, dijo Jiraiya con una sonrisa burlona. Anko ese giro y sus ojos se abrieron cuando vio a Naruto sosteniendo la boca de la enorme serpiente cerrada, con su fuerza hercúlea. Sus pies clavados en el suelo mientras hacía su mejor esfuerzo para mirar fijamente los ojos de la serpiente, que se agitaba, será devorado si no es cuidadoso. Murmuró mientras fruncía el seno. La serpiente dejó de agitarse mientras miraba Bisco a Naruto. El rubio sonrió mientras su Yuzugan se arremolinaba hipnóticamente. Estás bien. No hay necesidad de enojarse o molestarse. Naruto lo silenció suavemente mientras comenzaba a acariciar su nariz. Ahí tienes, hola serpiente. Dijo Naruto con una sonrisa. Anko observó con incredulidad como su serpiente maniaba la cola como un perro. Acaba de domar a Aoda? Yo no lo he domado, exclamó. Jiraiya se rio abiertamente antes de darle una palmadita en la espalda. Jaja. Bueno, quizá tengas razón con lo del contrato de invocación. Hagamos que hagan una invocación de almas, dijo Jiraiya con una sonrisa. American. El trio del equipo 7 miró hacia arriba cuando Kakashi apareció en una columna de humo con una bolsa en la mano. Hola a todos, dijo con una sonrisa. Los tres genin se sentaron mientras Anko le sonrió a Kakashi. Ah, bien, ¿cómo te fue, espanapajeros? Preguntó. Kakashi suspiró y en cogio de hombres. Está bien, supongo. Tengo comida de Shizun y Tsubaki, dijo mientras dejaba la bolsa y tomaba un pergamino de la parte superior. Y los planes que el Hokage ha establecido para el equipo, dijo mientras sostenía el pergamino. Dámelo, dijo Anko mientras lo arrebataba el pergamino de las manos y lo desenrollaba. Bueno, ¿y qué? No los tendrá hasta la tarde. Preguntó con el seno fruncido. Jiraiya se lo quitó, el aburrimiento claramente escrito en su rostro mientras leía el pergamino. Muy bien. Después de que todos hagan la misión del día, Kakashi y Anko se alternaron con Naruto. Sasuke y Hinata para revisarlos a elos y sus sellos. Genial. Solo tengo que venir los fines de semana. Jiraiya murmuró para sí mismo con una sonrisa. Naruto frunció el seno. Hoy, sabio pervertido, ese supone que deberías estar entusiasmado por enseñarnos algunas cosas, ese que yo Naruto. Jiraiya ese en cogio de hombres. Se supone que debería estar en las aguas termales ahora mismo, chico, dijo antes de bostezar. Deberías estar agradecido.
Sasuke se burlo, agradecido? Solo quiero volver más fuerte. Dijo mientras apretaba los puños. Seremos más fuertes. Dijo Hinata con una sonrisa entre sus compañeros de equipo. Yo lo puedo sentir, exclamó. Sasuke no pudo evitar sonreír ante su positividad, mientras Naruto se reía abiertamente. Sí. Estamos listos para nuestro próximo rango, sí con seguridad, exclamó Naruto. Kakashi parpadeó mientras ignoraba el grito de fondo de Anko. Un rango sí? No, no. Eso no voy a asustar por un tiempo, dijo. Naruto frunció el seno. ¿Dos días? No. Sasuke levantó una ceja. ¿5 días? Kakashi negó con la cabeza. No, probablemente no. ¿Una semana? Preguntó Hinata. Kakashi suspiró. Está bien. Tal vez en una semana. Aunque probablemente no, murmuró Kakashi. Anko lu arrebató el libro a Kakashi y le dijo. Hoy, quiero llevarlos a una misión. ¿Cuándo puedo hacer una? Kakashi abrió su libro, haciendo que Anko y los demás miraran con confusión su mano oravicia, encogiéndose de hombres mientras miraba a Jiraiya. No sé. Más tarde, supongo, dijo con un suspiro. Jiraiya se puso de pie mientras enrolaba sus 3 pergaminos. Bueno, y termin por hoy. Quizás puedas intentar convencer a Kakashi de que les enseñe el jutsu de invocación. Dijo Jiraiya con una risita mientras comenzaba a alejarse. Kakashi levantó una ceja y preguntó. ¿Invocación? Anko sonrió mientras los Genin continuaban hablando entre ellos. Sí. Quiero hacer que hagan la invocación de alma sin un contrato, exclamó. La mirada de Kakashi se volvió hacia Anko mientras pensaba. Así es como Orochimaru la encontró. En el momento en que usó la invocación del alma y se acercó a su contrato de la serpiente, hundió sus colmillos en ella. Espero que no esté intentando hacer lo mismo con estos 3. Kakashi pensó con un suspiro. ¿Qué te parece? Preguntó Anko, captando la atención de Kakashi, quien la vio hablando con el Genin. ¿Quieres unir a un contrato de invocación? Preguntó. Sí. Sonrió Naruto. Le sobre esto cuando mama quería que firmara el contrato de las babosas, pero de todas formas. La familia de Kitsuyasama no me aprecia mucho, dijo mientras recordaba la vez que había logrado hacerles una broma a todas las babosas. Lo puso en una situación complicada. Sasuke se encogió de hombres. Ya estoy vinculado a los compañeros de invocación del clan Uchiha. Pero no tengo una invocación personal. Dijo antes de mirar a Anko. ¿Eso hará alguna diferencia? Preguntó. Anko negó con la cabeza. No. ¿Y si antes tenía una citación familiar? ¿Por qué no sé si todavía tengo acceso a ella? Dijo Hinata con un ligero puchero. Anko negó con la cabeza. No. La mano izquierda es para citations familiars. La derecha es personal. Dijo con una sonrisa. ¿Tienes dos? Preguntó Naruto. Anko negó con la cabeza. No, pero Kakashi sí. Dijo mientras se giraba y lo señalaba. Kakashi suspiró al ver 3 miradas fijas en él. Entonces, ¿quién quiere usar el jutsu de invocación como prueba para su entrenamiento del sello maldito? Preguntó, buscando la opción más fácil. Niños entrenados por Anko con el sello y luego el padre incluso encargarse de la mitad del trabajo, con su contrato de serpiente. Victoria fácil. Pensó Kakashi con una sonrisa. Solo una semana de esto hasta el próximo rango sí, parece justo. 4 días después. Monstruo. Maldito demonio muer. Bip bip bi. Smash. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe antes de mirar hacia un lado, suspirando al darse cuenta de que había destrozado otro reloj. A veces tenía estas pesadillas antes del sello maldito, pero ahora son todas las noches.
Penso con un suspiro antes de sentarse mientras ese frotaba los ojos cansados. Toc, toc. Naruto sonrió y se aclaró la garganta. Entra, dijo mientras se arrastraba de nuevo en la cama. Tsubaki entró en la habitación con una bandeja grande. Buenos días, Naruto-kun, dijo mientras se acercaba a la cama y colocaba la bandeja de comida sobre sus piernas. Naruto sonrió ante la variedad de pequeñas combinaciones de diseño. Huevos, tocino, frijoles, salchichas, verduras. La vida era buena. Buenos días, Tsubaki, dijo Naruto con una sonrisa. Tsubaki sonrió ante su actitud brillante antes de caminar hacia su ventana, abriendo las persianas para el antes de moverse hacia su armario. Hinata salió y compró un reloj despertador para te, esta mañana antes de irse con Shizensuma a entrenar. ¿Todavía te diriges al hospital esta mañana correcto? Ella lo preguntó. Naruto asintió mientras comía. Sí, lo soy. Dijo mientras miraba el pequeño reloj despertador con un pequeño lazo pegado en él. Gracias, Tsubaki. Murmuró mientras sonría felizmente al reloj despertador. Naruto volvió a comer mientras Tsubaki lo preparaba el atuendo diario. Aunque en lugar de su chaqueta del clan Senju, lo puso una capa blanca de médico. Tu ropa está lista para hoy. Tsunade-sama estará lista para irse en media hora. Dijo con una reverencia. Algo más. Naruto negó con la cabeza. No, esto es genial como siempre. Tsubaki, dijo alegremente. Nos vimos luego. Se despidió. Tsubaki asintió antes de salir de la habitación, dejando que Naruto comiera su comida y mirara por la ventana la misma vista que tenía su balcón. Buenos días, Konoha, dijo mientras levantaba un vaso de leche y comenzaba a beber. 20 minutos después, Naruto terminó de comer y prepararse, cerró la puerta del balcón detrás de él mientras saltaba sobre la barandilla, aterrizando agachado, mientras la puerta del garage de la sala de entrenamiento se abría lentamente. Cuando llegó a la mitad, Naruto sonrió. ¿Cómo vie? Preguntó. Dos clones de Naruto miraron hacia arriba con sonrisas iguales. Terminado, exclamaron al unísono antes de disiparse. Naruto cerró los ojos por un momento para revisar los recuerdos. Estilo médico, desolado de capa exterior y estilo de fuego. Espada de fuego, finalmente. Pensó mientras comenzaba a formar sellos manuals. Naruto sisió mientras se pasaba suavemente la brillante mano izquierda por el dorso de la mano, provocando que la piel se lo desprendiera del músculo. ¡Ay! Exclamó antes de empezar a curarse rápidamente. Tras unos instantes, se recuperó, aunque frunció el seno mirando el dorso de la mano. Nota mental. Solo usarlo contra enemigos o en emergencias. Pensó antes de sacar un simple kunai. Naruto hizo clic en un botón dentro del garage de entrenamiento y dijo que las puertas comenzaron a cerrarse, dando el tiempo suficiente para salir mientras sostenía el kunai en su mano derecha. Está bien. Murmuró para sí mismo antes de cerrar los ojos. Tras concentrar su chakra, sus ojos usagan se abrieron de golpe y juntó las manos en un sello de tigre alrededor del kunai. Espada de llama, exclamó Naruto mientras separaba las manos. Su kunai quedó repentinamente envuelto en llamas que podía blandar. Duró unos 5 segundos antes de que las llamas se redujeran y Naruto solo se quedara con el mango. Genial, se dijo a sí mismo con una sonrisa burlona mientras lanzaba el mango de una patada hacia su balcón. Tendrás que limpiarlo bien más tarde. Naruto se giró con una sonrisa cuando Tsunade salió por la puerta principal con su uniforme médico. Ka-san, dijo Naruto felizmente. Tsunade sonrió cuando Naruto se acercó y la abrazó, desapareciendo una vez más bajo su amplio busto. Buenos días, Naruto-chan. ¿Estás listo para otro día? Preguntó. Naruto suspiró pero asintió,
Tomando la bolsa de Tsunade mientras continuaban caminando hacia el trabajo y el primer tercio del régimen de entrenamiento de Naruto. Trabaja como médico para pacientes civiles desde las 8:30 hasta las 11:30. Justo a tiempo para una pausa de media hora para almorzar antes de reunirse con el sensei de su equipo. Naruto bastizo antes de sonreír levemente. Y me pagan por un rango si continuo. Quizás ser médico no si tan malo. Y por eso se donde se colocan los tenketsu en el cuerpo. Daijo shizen mientras golpeaba la pizarra junto a ella para señalar la última hoja, que contenía una imagen del cuerpo humano con 360 y un puntos azules. Hinata essentio antes de mirar sus notas. Termino la frase antes de dejar sus cosas sobre la mesa frente a ella. Pero si el Byakugan puede verlos. Como es que yo no? Pregunto confundida. Shizun sonrió. Por lo que Tsunade suma mi en seno. Se desarrollará por sí solo eventualmente y la única correlación entre los tiempos de aprendizaje de la habilidad es que cuanto más usa alguien su Byakugan, más rápido se desarrolla, explicó. Hinata essentio. Entonces, el otro día pensé que tal vez mi alcance había crecido un poco. ¿Eso realmente es posible? Preguntó. Shizun essentio. Sí, no me sorprende. Lo siguiente que creo que debería ser la precisión será la que te permita ver las cosas con más claridad, que incluso el ojo humano normal. Daijo con una sonrisa alentadora. Aunque tardarás al menos un año en enfocarlo para que avance mucho, pensó. Hinata miró a Shizun con una mano levantada. Pero tengo mi Byakugan activo todo el tiempo mientras otros miembros del clan lo mantienen durante media hora como máximo. ¿Eso no hará la diferencia? Preguntó. Shizun essentio. Debería hacer una diferencia, pero supongo que solo lo descubrimos con el tiempo. Entonces, comenzó Hinata mientras inclinaba la cabeza con curiosidad. ¿En qué entrenaremos ahora que la teoría terminó? ¿Por qué no vio la manera de entrenar mi Byakugan para que evolucione? Murmuró Hinata. Shizun sonrió con suficiencia. Primero, vamos a practicar un poco otro estilo de taijutsu de cerca que me enseñaron mi tío y mi madre. Y es un poco extraño, pero tiene partes similares a tu puño suave, explicó Shizun. Hinata essentio mientras se ponía de pie, claramente emocionada por aprender un nuevo estilo. Genial. Entonces, ¿cómo es Lama sensei? Preguntó con una sonrisa. Shizun sonrió y adoptó una postura con los pies ligeramente hacia adentro y los brazos ligeramente extendidos, en una postura perfectamente sostenida pero relajada. Se llama Wing Chun, Daijo Shizun, ascendiendo a Hinata. Ahora ven conmigo, te mostrar cómo funciona. Hinata ascendió y adoptó una postura de puño suave antes de avanzar. Aunque en el momento en que se acercó, las manos de Shizun hicieron pequeños movimientos para detener sus golpes antes de que Shizun se pusiera en guardia sobre Hinata y la empujara hacia atrás con un pulgar en la frente y el ombligo. Hinata se deslizó hacia atrás como si los pulgares fueran golpes a toda velocidad, solo que sin el impacto doloroso. Esto es un poco familiar. Como los aspectos de Tai Chi de nuestro puño suave o algo así. Hinata pensó con curiosidad antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Y pronto podré usarlo yo misma. Pensó emocionada antes de cargar hacia adelante. En medio del campo de entrenamiento del equipo 7, el Sharingan de Sasuke se arremolinaba mientras estaba parado con sus manos en un fuego abierto. Las llamas aparentemente se transformaban alrededor de sus manos en un incendio incómodamente caliente pero no amenazante. Kakashi miró su cronómetro desde su asiento, apoyado en uno de los postes de entrenamiento. Parece capaz de mantener este nivel de control mientras tenga chakra. Si su elemento natural no es el fuego, definitivamente es su elemento secundario,
Penso Kakashi antes de pulsar el botón. Al escuchar el clic, Sasuke lentamente retiró su mano del fuego para mostrar que aunque estaban un poco rojas, no había quemaduras gracias al chakra del fuego envuelto alrededor de sus manos. ¿Me enseñarás el ninjutsu ahora? Preguntó Sasuke obstinadamente. Kakashi suspiró, tomó el pergamino que estaba en el suelo a su lado y lo lanzó al aire. Estilo fuego, técnica de escondite en llamas. Es básicamente una técnica de fuego que también puede usarse para defensa básica y evasión, explicó Kakashi. Sasuke asintió mientras atrapaba y desenrollaba el pergamino en el suelo frente a él. ¿Está bien entonces? ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó Sasuke. Kakashi metió la mano en su bolso y sacó un reloj de bolsillo normal y su libro favorito. Tienes 4 horas. Creo que podrías terminarlo hoy. Después de todo, tu hermano lo aprendió en pleno come tras leer el pergamino mientras corría hacia el objetivo. Eres tan bueno como él, ¿verdad? Lo desafió Kakashi. El cabello de Sasuke pareció arrasarse antes de caer de rodillas con el pergamino y comenzar a analizarlo como si no hubiera un mañana a menos que terminara lo antes posible. Kakashi se rio entre dientes antes de bajar la vista a su libro. Tranquilo, ahora solo tendré que trabajar si necesita ayuda, dijo Kakashi mientras comenzaba a leer. Sin que Kakashi lo viera, la marca maldita de Sasuke comenzó a latir mientras leía el pergamino. Necesito aprender esto hoy. No dejaré que me deje atrás, pensó Sasuke con determinación. Solo asegurate de que tome una pastilla al día antes de cenar y estará bien. Vuelve a verme en una semana si la enfermedad persiste. El hombre asintió antes de mirar a su pequeño dormido. Muchas gracias, Dr. Senju, dijo mientras recibía la receta de Naruto. También me preguntaba si podría mirar una quemadura mía que recibí en el trabajo, preguntó mientras dejaba la hoja de papel a un lado. Naruto asintió y salió de su escritorio. No te preocupes, el pequeño Kimi dormirá unos 10 minutos más como máximo. Sabit y echar un vistazo. El hombre asintió y se sentó en la mesa del paciente, levantando su camisa para mostrar su estómago vendado. Susurró el hombre mientras trataba de ocultar el dolor en el movimiento. Naruto frunció el seno mientras cortaba la venda con un dedo, viendo la piel quemada debajo. Señor, con quemaduras como esta, necesita atención médica de inmediato. Si yo fuera un médico común, lo dejaría en manos de antibióticos para la infección, dijo Naruto antes de mirar al hombre. Considerando que soy un ninja médico, puedo quitar toda la carne quemada y curarla con solo un poco de regeneración de piel, en lugar de con toda la cicatriz de la quemadura, explicó Naruto. El hombre suspiró. No tengo suficiente dinero para cirugías, Dr. Senju, pero si los antibióticos pudieran ayudar. ¿Qué es eso? Lo cubra tu seguro, intervino Naruto. El hombre meneó la cabeza con tristeza. No, solo puedo pagar el seguro general del pueblo. Esa cirugía nos costaría 1000 dash. ¿Te cubra? Genial, dijo Naruto con una sonrisa burlona mientras colocaba una mano verde brillante sobre la frente del hombre. Lo que lo hizo dormirse al cabo de unos momentos para que Naruto pudiera acostarlo en la cama del paciente. Intentó ayudarlo, pero no lo entiende. Murmuró Naruto mientras formaba los mismos sellos manuals de la mañana. Arte ninja, estilo médico, despiolado de la capa exterior. Naruto usó una mano para arrancar la carne muerta y cicatrizada, y la otra la siguió para facilitar la curación desde el instante en que la retiró. Después de casi 5 minutos, Naruto apartó las manos del hombre y asintió. Una vez que despierten, estarán listos para irse. Pensó Naruto mientras se dirigía a su escritorio, quitándose los guantes de plástico,
por el camino. Jutsu de Cielo de Sombra. Dos clones aparecieron cuando Naruto tomó unos formularios y los lino para el análisis de quemaduras les y una receta de ungüento para la piel. Tratado, por favor, devuélvelo si surge algún problema. El seguro general cubra la enfermedad del niño y las quemaduras leaves en el pecho. Naruto escribió para los registros legales, sonriendo con sorna, sintiendo una olida de orgullo por haber podido ayudar a alguien más allá de sus expectativas. Naruto se levantó y colocó los formularios en la fotocopiadora mientras la pequeña comenzaba a despertarse. Naruto sonrió y se acercó a ella mientras la cargaba. Buenos días, dormilona. Dijo Naruto mientras la lavaba por la pequeña habitación un momento antes de volver a sentarse en su escritorio. El pequeño Kimi empezó a jugar con el pelo de Naruto, y a jalar el suyo mientras este volvía a su peplio. Terminó un informe interior antes de coger su tarjeta de salida y su identificación. Naruto apagó la computadora antes de ponerse de pie. ¿Quieres ayudar a despertar a papá? Preguntó Naruto, ganándose una risita y un asentimiento del pequeño. Naruto miró y vio que sus clones habían vendado con éxito las heridas del hombre dormido y lo habían preparado tres vendas limpias para que se las lavara. Naruto colocó a la niña junto a la cabeza de su padre en la cama y le dio un golpecito en el dorso de la mano con su chakra médico. El hombre se despertó sobresaltado como si estuviera ligeramente en shock. Vio a Kimi y pareció confundido por un momento antes de sentarse con una sorprendente facilidad. Miró hacia abajo para ver los nuevos vendajes. Ya no duele. Murmuró antes de mirar a Naruto. ¿Cómo hiciste eso sin cirugía? Preguntó. Naruto sonrió con suficiencia. Ventajas de estudiar con uno de los mejores médicos del mundo. Conozco algunos trucos. Dijo Naruto con una sonrisa mientras lo ofrecía al hombre una carpeta amarilla con todos sus papeles. Agregue una receta para ungüento para quemaduras. Y como fue una tarea menor y no invasiva. Este todo cubierto, explicó Naruto. El hombre miró el sobre y luego las vendas con asombro antes de recogerlas junto con su hija. Muchas gracias, Dr. Senju. Nos ha hecho un gran favor, exclamó feliz. Naruto sonrió y les abrió la puerta. Cuando quieran, estar encantado de ayudar, dijo Naruto mientras los acompañaba a la salida. Cerrando la puerta tras ellos, Naruto agarró su pequeño cinturón médico y su bolsa ninja mientras se los ponía, colocando su placa de identificación en su capa antes de salir de la habitación. El servicio está listo, ahora a registrar la salida y a almorzar, pensó Naruto mientras se disponía a hacerlo. Hinata caminaba por las calles con una gran bolsa en su espalda que parecía demasiado grande y de forma extraña para que ella la lavara. Tal vez debería haber esperado hasta que Nissan pudiera ayudar. Pensó mientras imaginaba a Naruto cargando la enorme bolsa sobre su hombro como si no fuera gran cosa. Los six en la cena de noche y los extraño. Pensó mientras su nueva familia pasaba por su mente. Tsunade y Shizun se habían encarnado mucho con Hinata. Era la personificación de la educación y la amabilidad, y por lo que se veía, disfrutaban mucho de tener a una mujer más joven en casa. Mejor aún, una distracción para Naruto para que pudieran descansar. Lo querían, sin duda, pero cuando Naruto se emociona, necesita al menos un poco de entrenamiento nocturno y entrenamientos para calmarlo. Hinata levantó la vista al ver a Naruto caminando por una calle contigua. Parecía cansado mientras bostezaba abiertamente antes de ser distraído por una familia joven. Hinata observó con curiosidad cómo, aparentemente, lo agradecían a Naruto, la madre, de pie con un par de muletas y la ayuda de su esposo, lo tiraba de la chaqueta para llamar la atención.
El padre regreso adentro y regreso unos momentos después, con una canasta de fruta fresca para Naruto. Les dio las gracias y se despidió antes de levantar al niño y lanzarlo casi 5 metros por los aires. Antes de atrapar al niño que reía y vidariaba a su padre. Hinata sonrió ante el intercambio antes de alzar su gran mochila a la espalda y acelerar el paso para alcanzarlo. Cuando se acercaron a la misma intersección, Naruto levantó la vista como se diera cuenta y la miró antes de formar un sello de carnero con una sola mano. Hinata dio un paso atrás cuando Naruto apareció frente a ella en un shunshin. Oi Hina, exclamó Naruto con una sonrisa antes de ver lo que lavaba encima. Hinata luz sonrió a Naruto. Hola Nisan, ¿terminaste de trabajar? Preguntó. Naruto sonrió y asintió. Sí, me dirijo a Ichiraku. ¿Quieres unirte? Preguntó. Hinata asintió. Suena genial. ¿Te importaría ayudarme con esto? Lo preguntó timidamente. Naruto asintió. Claro, pero solo si leves esto de vuelta. Dijo con una sonrisa, ofreciendo la canasta de fruta fresca. Hinata sonrió, en agradecimiento. Está bien. Dijo mientras intercambiaban mochilas y continuaban caminando. Después de unos minutos, Hinata se giró hacia delante y preguntó. Nisan, ¿puedes ver eso? Naruto miró hacia adelante y levantó la bolsa sobre su hombro como si fuera liviana como una piedra. Sí. ¿Qué pasa con la multitud? Preguntó. Hinata sus ojos para ver a través del grupo de adolescentes que estaban al esto, suspirando al ver la fuente. Es un ataque de fanáticos, Sasuke ya está ali, informó mientras marcaban hacia adelante. El rostro de Naruto palideció. Tú no crees que Ichiraku esté lino, ¿verdad? Preguntó como si no conseguir ramen significara el fin del mundo. Hinata no pudo evitar resto él. Puedo ver un asiento vacío a cada lado de Sasuke. Tal vez los reservo para nosotros. Lo preguntó a Naruto con un ligero rubor. Naruto arqueó una ceja al notar su rubor. ¿En serios, Hina? Es increíble. Dijo Naruto mientras comenzaba a moverse más rápido. Cuando llegaron al grupo, Naruto simplemente sostuvo la bolsa obscenamente grande frente a él y comenzó a abrirse paso entre la multitud, haciendo que la mayoría de ellos se apartaran de su camino y, posteriormente, del de Hinata en unos pocos momentos. Hola Sasuke, dijo Hinata con una sonrisa mientras Naruto dejaba la bolsa contra la pared. Sasuke los miró y asintió antes de señalar las silas vacías. Lo que hizo que Naruto y Hinata notaran que estaba ligeramente mojado como si hubiera estado nadando, y luego si hubiera dejado secar. Entonces, ¿por qué estás mojado? Preguntó Naruto con curiosidad, mientras tomaban asiento. Sasuke suspiró y le hizo un gesto a Iam para que se acercara, indicando que estaban listos para ordenar. Hola, chicos, exclamó Iam. ¿Qué será? Preguntó. Sasuke habló rápidamente. Un ramen de pollo, gracias. Miso para Hinata y doble ramen de cerdo para Naruto. Ordino. Iam asintió. Está bien, volveré pronto. Dijo mientras caminaba de regreso hacia los otros clientes y su padre. Naruto levantó una ceja al notar que Sasuke ya tenía el dinero. ¿Tú pagas? ¿Cuál es la ocasión? Preguntó con una sonrisa. Sasuke sonrió con suficiencia mientras miraba a sus compañeros. Por dos razones. La primera es que Kakashi me dio este dinero y me dijo que celebrara con ustedes antes del entrenamiento de esta tarde. La segunda es que Hoyanko, Jiraiya y Kakashi estarán disponibles. ¿Saben lo que eso significa? Dijo Sasuke con lo que casi podría considerarse una sonrisa. Hinata se irguió un poco más, emocionada. Podremos activar nuestros sellos. Quizás por fin podemos generar suficient chakra para nuestra primera invocación de almas.
exclamo. Naruto Sanrio levameni, aunque no lego a sus ojos preocupados, bien, de verdad quieren seguir adelante con esto? Pregunto. Hinata y Sasuke asinaron. Sasuke miró a Naruto desafiante mientras Hinata sonría, será divertido, dijo. Sasuke se inclinó hacia adelante, adoptando su habitual pose pensativa, antes de echar un vistazo a los vasos vacíos y la jarra de agua. Extendió la mano y miró a Hinata antes de servirlo primero. Hinata sonrió levemente ante la evidente muestra de atención, lo que hizo que Naruto sonriera con suficiencia y pusiera los ojos en blanco mientras Sasuke terminaba de llenarse la suya antes de dejar la jarra. Sí, claro, me encantaría un poco de agua, Sasuke, dijo Naruto en broma mientras tomaba la jarra. El rostro sin emociones de Sasuke permaneció quieto, aunque su rostro casi tino de rosa. Un hecho que Hinata no podía ver con la vista en blanco y negro de su Byakugan de todo lo que no era chakra. Espero conseguir algo fuerte, dijo. Los leones tienen un contrato de invocación? Preguntó a sus compañeros de equipo. Naruto se encogió de hombres. No sé, dijo con sinceridad. Solo espero no haya algo que me mate, dijo Naruto con una risita ligeramente nerviosa. Sasuke frunció el seno ante eso antes de sacudir la cabeza mientras pensaba. No importa, podré manjar lo que sí que venga, pensó con confianza. Entonces, ¿por qué estás mojado? Preguntó Naruto. Sasuke frunció el seno. Mi nuevo jutsu. Me tomo varios intentos y de yo una gran cantidad de Holland y ceniza en mi. Lo lave, dijo. Hinata se rio. Haciendo que? Saltando al rio, preguntó bromando. ¿En serios? ¿Sabes que es el tornillo de pescado en eso, verdad? Lo preguntó Naruto. Ni san, gritó Hinata sonrojada y frunciendo el seno ante sus palabras. Destello. Todo el campo de entrenamiento se iluminó con un resplandor azul cuando Jiraiya regresó a la vista desde los árboles. La barrera está lista. Es hora de que ustedes, chicos, dijo Jiraiya con una sonrisa expectante. Kakashi, por una vez sin leer su libro ni siquiera teniéndolo a la vista, sonrió a su trío de genin. Recuerden, pueden renunciar a sus desafíos si es necesario. Pero hacerlo en una situación donde no es de vida o muerte es extremadamente irrespetuoso. Así que, sí, solo tengan cuidado. ¿Entienden? Dijo Kakashi. Anko miró a los tres con preocupación mientras ascension hacia Kakashi. Tal vez esta no sea una buena idea. Sé que con los planes de Hokage-sama, que aprenden a controlar estos sellos es el mejor camino. Y supongo que si logran aprender más sobre lo arriesgando sus vidas, podré aprender más sobre las mías sin el riesgo. Pensó egoístamente. Pero bueno, ¿quién fue el que sugirió que a ella lo importaban más celos que ella misma? ¿Cómo lo activamos? El grupo se giró hacia Hinata al unísono mientras ella preguntaba. ¿Pens? ¿Lo sabrías? Preguntó Jiraiya. Naruto y Sasuke asinaron. Puedo sentirlo. Puedo activarlo, dijo Sasuke con confianza. Naruto sonrió. Mi sello de protección es la clave para activar el mío. Entonces, ¿cuál es el de Hinata? Preguntó Naruto. Jiraiya suspiró. Muy bien, déjame ver el sello, dijo, esperando que ya estuviera resuelto. Hinata le dio la espalda a Jiraiya mientras él lo echaba un vistazo por la espalda de la camisa. Recuerdo este. Veil, el de Hinata puede tardar un poco en activarse, pero en cuanto lo hagas, debería ser tan fácil como respirar, dijo. ¿Y desactivarlo? Preguntó. Jiraiya inclinó la cabeza. Bueno, depende de tu tolerancia al dolor. Este procedimiento no será difícil para ti, pero lamentablemente, hasta que se haya retirado por completo el sello, todo el proceso de desactivación será doloroso, explicó Jiraiya.
Hinata Ascencio mientras Naruto y Sasuke escuchaban. Entonces, como podemos ayudar a Hinata? Preguntó Naruto. Jiraiya ese en cogio de hombres. Ustedes dos continúen con su trabajo. Ayudar a Hinata a encontrar su destino. Dijo mientras colocaba una mano sobre el hombro de Hinata, que estaba haciendo pucheros. Sasuke Ascencio mientras Naruto fruncia el seno. Está bien. Tenemos la opción de intentar la invocación de nuevos en el sello maldito, preguntó Naruto. Kakashi Ascencio inmediatamente. Si no quieres usarlo, no tienes que hacerlo. Pero recuerda que solo podremos intentarlo de nuevo cuando Jiraiya-sama pueda unirse nosotros, dijo Kakashi. Naruto Ascencio y acercó a Kakashi mientras Anko se acercaba a Sasuke. Está bien, sensei, creo que yo lo entiendo. Naruto dijo con una sonrisa burlona. Resolví mi problema hace 2 días. Solo sé que lo entiendo primero. Hinata podría ser abandonada y Sasuke podría empezar a odiarme aún más de lo que insinúa. Pensó Naruto. Anko Ascencio a Sasuke. Como tú y yo tenemos el mismo sello. Supongo que el tuyo es un detonante emocional como el mío, ¿verdad? Preguntó. Sasuke sonrió y Ascencio. Hn, dijo con seguridad. Anko observó a Sasuke por un momento antes de suspirar. No pude soportar la ira y el odio que despertó en mí. Pero estoy dispuesta a apostar que has estado enojado durante mucho tiempo, dijo, ganándose una sonrisa oscura de Sasuke, mientras ese inclinaba hacia adelante para susurro al oído. Apuesto a que te gusta. Sasuke sonrió y Ascencio, pensando que ella lo estaba empujando a abrazar y usar su ira con el sello. Bien, dijo ella con una sonrisa. Pero sabes, el amor es más fuerte. Sasuke hizo una pausa y frunció el seno. Porque el amor sería más fuerte que la ira y el odio, preguntó. Anko se encogio de hombres. No sé en me importa la ciencia que hay detrás de todo esto, pero la he visto. Un shinobi que lucha por amor puede vencer a todo un ejercicio. Mientras que los shinobi que luchan por odio. Bueno, ese es obviamente el ejercicio invasor, ¿no? No vas a la puerta de alguien y le das un puñetazo en la cara porque te importa, ¿verdad? Le preguntó. Sasuke frunció el seno. La ira de mi hermano hacia el clan fue suficiente para matarlos a todos. Dijo como para demostrar algo. No fracaso. Después de todo, sigues vivo, ¿verdad? Dijo con una sonrisa burlona. Sasuke bajó la mirada por un momento de silencio. ¿El fracaso? No. Quería que yo fuera un desafío para él. Pensó. No sería una grosería devolver su odio y su ira, con una emoción opuesta a la que él usó. Para demostrar que puede ser mejor que él sin usar las mismas tácticas? Preguntó. El rostro de Sasuke se crispó mientras fruncia el seno. Amor, pensó mientras trataba de recordar el sentimiento. El sello maldito pulsó mientras los ojos de Sasuke se oscurecen. ¿Quién necesita amor cuando el odio me da este poder? Pensó Sasuke mientras sintió crecer su odio por su hermano. Anko retrocedió con una sonrisa burlona. Pensa en el amor lo activo tan rápido. ¿Ya? Nunca pensé que esas emociones funcionarían. Pensó, sin darse cuenta de lo equivocada que estaba. Sasuke se puso de pie y miró hacia adelante. La mitad izquierda de su cuerpo cubierta con las marcas del sello maldito del cielo mientras formaba su primer sello de mano. Esto es, exclamó mientras repasaba sus sellos de mano. Arte ninja, jutsu de invocación, exclamó Sasuke mientras golpeaba el suelo con la mano derecha. American. Anko, Kakashi y Naruto miraron a Sasuke desaparecer en una columna de humo. Guau. Lo consiguió el primer intento, exclamó Naruto. Kakashi Ascencio y se volvió hacia Naruto. Ahora es tu turno, Naruto. No te preocupes por Hinata ni por Sasuke.
Solo recuerda que esto podría ser debido o muerte dependiendo del animal y el desafío que te propongan. ¿Estás listo? Preguntó Kakashi. Naruto suspiró y asintió mientras comenzaba a formar sellos manuals. Sin embargo, en lugar de usar su sello maldito, Naruto cerró los ojos y usó el intenso control de chakra que su madre le había enseñado. Sufficient para Tadumi ninjutsu. El máximo chakra que puedo dar manteniendo la forma. Pensó Naruto antes de abrir los ojos de golpe. Los ojos de Kakashi y la cercana Anko se abrieron de par en par en la cantidad de chakra que mostraba Naruto. Eso es sufficient para mi Chidori. Incluso para mi Raikiri. Pensó Kakashi con asombro. Naruto realizó los sellos manuals antes de golpear el suelo con su mano derecha. Arte ninja, jutsu de invocación. American. Naruto apareció en una columna de humo, cayendo de rodillas antes de mirar hacia abajo a lo que había aterrizado. ¿Es esto una nube? Preguntó mientras se ponía de pie. De repente, Naruto se dio cuenta de que le resultaba difícil respirar mientras miraba a su alrededor antes de notar una sombra sobre él. ¿Qué estás haciendo aquí? Naruto se dio la vuelta y abrió mucho los ojos. ¿Qué? Yo estaba, pero tú, dijo Naruto mientras retrocedía con asombro. La criatura bajó la cabeza para mirar a Naruto de cerca. ¿Un invocador humano? Vaya, no había conocido a uno de ustedes antes. Naruto asintió, pero ni siquiera eres real. El Pegaso pareció levantar una ceja hacia Naruto antes de mirar hacia atrás mientras extendía sus alas. Estoy bastante seguro de que lo soy, dijo el Pegaso. Naruto tragó saliva. Entonces, ¿estás aquí para ponerme a prueba? ¿Puedo convocarlos? Preguntó esperanzado. El Pegaso se encogió de hombres. No, esa es la decisión de Papa. Él es el rey. Supongo que lo llamarías el Jeef Invocator. Naruto parpadeó. Está bien, gracias. ¿Dónde está? Preguntó Naruto. Estoy aquí. Naruto se giró y sus ojos se abrieron cuando una figura enorme comenzó a elevarse a través de las nubes en las que se encontraba. De ninguna manera, murmuró Naruto mientras sus ojos se agrandaban. Capítulo 8. Las criaturas invocadas. Soy el gran rey Pegaso, Gozoku, dijo el enorme Pegaso mientras bajaba la cabeza para mirar a Naruto a los ojos. ¿Y tú no deberías ser capaz de venir aquí? Naruto sonrió, atrapado a medio camino entre el asombro y la sorpresa ante el enorme Pegaso blanco con su melena azul y cascos dorados. Bueno. Perdón, dijo, realmente inseguro de que Decker. El ser enorme río entre dientes antes de suspirar. Obviamente no firmas nuestro contrato, y que el Pegaso anciano lo destruyó después del segundo invocador. Hasta ahora, solo nuestro primer usuario y invocadores, los dioses del Olimpo, nos han guiado con bondad. ¿Cómo llegaste aquí? Le preguntó. Naruto se encogió de hombres. Intent el jutsu de invocación y, como no he firmado nada, se suponía que mi levarían ani la criatura con la que mi alma se alinea más, según uno de mis maestros, dijo Naruto con sinceridad, queriendo ganarse la confianza de la criatura. Gozoku asintió, una invocación de alma. Murmuró la enorme criatura mientras observaba a Naruto. Naruto parpadeó confundido. ¿Debería decir algo? Quizás debería pedir que acepte el desafío de ser su invocador? Pensó. Yokohama, leva este chico Naruto al flujo actual de hoy. Si sobrevive hasta el final, habrá pasado nuestra prueba, dijo Gozoku. Naruto se giró hacia el primer Pegaso con el que se había tapado cuando este empezó a hablar. Claro, papa, pero ¿no lo matará la baja prisión? O los vientos me lo arrancarán y será, dijo Yokohama.
Naruto trago saliva mientras gazoku simplemente ascencio. Saes el punto. Naruto ascencio con nerviosismo mientras su mente daba vueltas, viendo a gazoku girar, y aparentemente descender entre las nubes. Bien, flujo de corriente. ¿Qué significa eso? Considerando que implica baja presión y viento fuerte. Pienso Naruto antes de abrir los ojos de par en par. En hablar. No vamos a subir a las corrientes de viento en la atmósfera superior, ¿verdad? Podría congelarme si subamos demasiado. Pienso Naruto preocupado. Bueno, escuchas de papa, Daijo Yokohama. Si quieres obtener un contrato de invocación con nosotros. Entonces tienes que. Bueno, supongo que solo tienes que cuidar y sobrevivir. Daijo mientras ese, Jiraba y comenzaba a trotar. Naruto lo siguió rápidamente. Aunque todavía le resultaba difícil distinguir dónde estaba el suelo que subió y bajaba debajo de las nubes. ¿Cuánto dura el vuelo? Preguntó Naruto. El Pegaso miró hacia el sol del mediodía. Terminaremos en unas 4 horas, una hora más o una menos, dependiendo del viento en contra. Daijo Yokohama mientras extendía las alas. Naruto observó con una sonrisa como las enormes alas se extendían. Wow, eso es increíble, dijo Naruto con sinceridad. Yokohama sonrió mientras trotaba un poco más alto. Gracias humano, dijo con una risita. Naruto observó como Yokohama bajaba del borde de la nube y se deslizaba hacia otra nube, aterrizando en ella y con lo que Naruto solo podía asumir que era una cosa. Una maldita manada enorme de Pegasos. Necesito ser más firme, preguntó Hinata con curiosidad. Jiraiya Asensio. Sí, limpia tu mente tu menos de una sola intención. Deja que esa única cosa te consuma por un momento y se activara, explicó Jiraiya. En el momento en que hayas logrado esa intención, como, por ejemplo, salvar de la muerte, la marca se volverá a celar. Hinata Asensio. Aunque tenía una extraña sensación de aprensión sobre sus palabras, salvarme de la muerte. Murmuró mientras subía con escaneaba el área circundante. Viendo que no había nada en el área inmediata que pudiera ser peligroso. Jiraiya Asensio. ¿Cómo usar la invocación para teletransportar a un lugar más seguro y luego caer en un barranco que te matará en el momento en que toques el fondo? Dijo Jiraiya. Hinata frunció el seno al saber que había un barranco a unos 50 metros detrás de Jiraiya. Curiosamente, Jiraiya había envuelto una parte de su barrera alrededor del barranco. Jiraiya sensei, usted no dash. De repente, Jiraiya la agarró del cuello y se giró, arrojándola más rápido de lo que podía gritar en estado de shock hacia el barranco antes de atravesar los arbustos. Rodando una vez y casi logrando atraparse antes de que Jiraiya apareciera frente a ella y le diera un puñetazo en la cara. Hinata cerró los ojos y levantó los brazos defensivamente antes de ver su error. Jiraiya retiró su golpe en el último segundo y en su lugar, colocó una mano sobre su estómago. Recuerda, concentra tu mente, dijo con una sonrisa antes de empujar. Hinata cayó hacia atrás por el aire mientras se deslizaba hacia el barranco. Sensei, exclamó antes de gritar. Jiraiya suspiró mientras miraba hacia el barranco. Espero que esto funcione. No hay nada como estar obsesionado con una sola cosa en situaciones de vida o muerte. Pensó Jiraiya. Hinata bajó la mirada hacia el suelo con lágrimas en los ojos. Necesito chakra para hacer el jutsu de invocación. Pensó mientras el sello de Tsunade comenzaba a brillar y una luz brillante emanaba de la parte trasera del cuello y las mangas de su camisa. Por favor, no quiero morir, exclamó mientras formaba sellos manuals. Hinata jadeó cuando sintió una olida de poder,
extraneas marcus en forma de remolino subiendo y bajando por su costado izquierdo como, si, fueron enredaderas que se arrastraban a lo largo de su red de chakra y su piel. Los ojos de Hinata se abrieron de golpe, su Byakugan se incendió mientras formaba sellos con las manos, arte ninja, jutsu de invocación, gritó mientras empujaba su mano derecha debajo de ella. American. Reunios. Yokohama relinco con fuerza, haciendo que Naruto solo supusiera que eran los Pegasos adolescentes. Ahora vi a elegir a Naruto, dijo Yokohama. Naruto lo miró con una ceja levantada. ¿Quieres decir que no voy a ir contigo? Preguntó Naruto. El Pegaso ese río. Era extraño. No. Tengo que ir a la manada. Puedes monta a cualquiera de los que parezcan destacar ysi las viejas historias son ciertas. Sabres cual una vez que se miran. Dijo Yokohama. Naruto asintió mientras respiraba profundamente, tratando de ocultar su nerviosismo mientras caminaba por la pequeña pendiente y hacia el rabano, supongo, no la manada. Pensó mientras recordaba como lo expresó Yokohama. Naruto camino hacia la bandera, haciendo contacto visual con los muchos Pegasos curiosos. ¿Qué estoy buscando aquí? Pensó mientras hacia una pausa. Naruto dio una vuelta completa antes de ver algo que le llamó la atención. Camino hacia la derecha, intentando encontrarlo. Tras unos instantes, giró a la izquierda y avanzó un poco más con una sonrisa burlona. Ya. Qué genial. Pensó mientras miraba al de pelagia azul con melena arcoiris antes de pasar de largo. Hicieron contacto visual, pero no se llamaron en nada. Naruto suspiró antes de continuar a través del rabano. Se giró hacia el centro y dio unos pasos antes de detenerse y girar la cabeza hacia la derecha. El Pegaso se giró y lo miró en el mismo momento exacto. Su cabello rubio dorado y sus plumas se abrieron levemente cuando Naruto vio sus ojos color amber y su melena naranja sorprendentemente brillante. Naruto se acercó y sonrió. Hola, soy Naruto. Dijo Naruto cortésmente con una reverencia formal. El Pegaso relinco y se inclinó antes de abrir las alas, lo que le permitió a Naruto sentarse en su lomo. Naruto saltó a la silla que apareció al sentarse, aunque solo tenía silla y estribos, sin riendas. ¿Te importa si te seguido la crin? Preguntó Naruto. El Pegaso simplemente alborotó sus mechas naranjas para que Naruto los agarrara, lo cual hizo con suavidad. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el cabello se enredó en sus manos y adoptó una postura cómoda para que Naruto lo sostuviera. ¿Me oyes ahora, Naruto-san? Preguntó una voz femenina. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. ¿Eres tú? Preguntó Naruto mientras se inclinaba hacia un lado. El Pegaso giró el cuello para mirarlo y asintió, casi piando. Agarrate lo mejor que puedas. Hablaremos durante el vuelo, ¿vale? Por ahora, tenemos que prepararnos para el despegue, pensó antes de girarse. Naruto miró a su alrededor mientras la bandera de más de 50 Pegasos formaba un triángulo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Yokohama desplegar sus alas, preparándose antes de que toda la bandera hiciera lo mismo. Sus alas brillaban a la luz del sol antes de que todos galoparan hacia adelante. Naruto intentó rápidamente imitar la forma en que había visto a la gente monta a caballo en las películas, pero después de unos instantes, dobló las rodillas y envió chakra a través de sus piernas para pegarse a la silla con su chakra. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a los Pegasos comenzar a galopar desde el borde de la nube. Espera, ¿no hay una especie de advertencia? Exclamó. Su Pegaso pareció reír. Sí. Espera un momento. La escuchó decir telepáticamente mientras sus alas se expandían.
Los ojos de Naruto se abrieron de par en par antes de entrecerrarse. Su usagan gerando mientras intentaba enfocar para ver bien. Aprieto los dientes al encontrar el ritmo antes de que su pegaso llegara al borde de la nube y saltara. Exclamó Naruto mientras comenzaban a descender entre las nubes. Los ojos de Naruto le permitieron ver unas cuantas capas más de nubes cubiertas de pegasos antes de que pareciera descender por el embudo de un tornado. Naruto apretó los dientes y se abrazó a él mientras su pegaso recogía las alas y se lanzaba en picado por su centro. Naruto abrió los ojos cuando la enorme succión se detuvo y sintió mucho frío. Miró a su alrededor con asombro al ver lo que sobrevolaban. ¿Es eso, el pez del agua? Preguntó Naruto con asombro. Sí, lo es. Dijo su voz mientras Naruto bajaba la vista, viendo que, salvo por el color, era exactamente igual a las imágenes de los libros que habían aprendido en clase. Estamos revitalizando los vientos eligios que fluyen sobre estas tierras para que puedan continuar su viaje alrededor del planeta. Cada 6 meses, el rey realiza el viaje completo con su familia para asegurar que las corrientes de viento del planeta se mantengan alineadas. Naruto asintió con asombro ante sus palabras y la vista. Wow. Dijo antes de que el frío comenzara a ser un poco demasiado para él. Naruto apretó su agar en la silla con su chakra antes de quitar una mano del pelo del lomo del caballo. Formó un sello con una sola mano para concentrarse antes de activar un jutsu básico de supervivencia. Arte ninja. Circulación estimulada? Exclamó Naruto. El Pegaso bajo sus piernas estremeció de alegría. Vaya, te acabas de convertir en un pequeño calefactor, exclamó con un chirrido. Naruto volvió a agarrar la melina mientras la bandera volaba por el aire. Me alegra haber podido calentar un poco más, dijo Naruto con una sonrisa. Es genial para mí. El Pegaso relinco y asintió antes de mirar hacia adelante, lo que provocó que Naruto también mirara hacia adelante. ¿Qué está pasando? Preguntó. El Pegaso voló un poco más alto mientras los demás que estaban cerca se agachaban o subían ligeramente para dejar más espacio. Estamos entrando en la corriente de aire. Aguanten. Gracias por el consejo, caballito, exclamó Naruto antes de que el viento los azotara. Naruto agarró la silla con fuerza mientras el Pegaso finalmente se estabilizaba. Me llamo Kitakaze. Pero me llaman Kaze. Solo no me llames caballito. Gritó Kitakaze. Naruto sonrió. Muy bien, Kaze-san. Lo permito. Exclamó Naruto riendo mientras la bandera se estabilizaba y cercaba el cielo. Sasuke se rió entre dientes. Entonces tengo 6 horas para intentar no ser golpeado durante 5 minutos seguidos. Preguntó mientras su marca maldita retrocedía hacia el sello. El gran tigre blanco asintió. Sí, solo necesitas sobrevivir contra una de nuestras parejas. Respondió con voz patente. Sasuke asintió y se giró, viendo a un tigre de rayas blancas y negras y a un tigre de rayas marrones y negras salir del gran grupo. Los dos rodeándolo lentamente mientras sonría. Puedo hacer esto. Solo 10 minutos sin ser golpeado. Pensó mientras sus ojos se enfocaban en el tigre marrón que gruñía. Sasuke cayó hacia adelante cuando, de repente recibió una guerra superficial en la espalda. Lo que lo hizo girar para mirar de nuevo al tigre marrón mientras el negro emergía de su veloz carrera junto a él. Está bien, SIACES como quieres hacerlo, murmuró Sasuke antes de cerrar los ojos. En el momento en que lo hizo, el tigre negro volvió a avanzar rápidamente, aunque esta vez, cuando pasó, Sasuke apareció fuera de su alcance. Sus ojos Sharingan brillaron cuando el tigre marrón cayó hacia él desde el aire,
Haciendalo duder por un momento, en el que rodo hacia adelante y patio, aterrizando, en una parada de manos, y empujandos para esquivar al negro nuevamente mientras los dos lo ponían en una esquina. Ahora está sucediendo. Pensó mientras su sharingan giraba lentamente. Los dos tigres gruñeron antes de que el marin saltara de nuevo, como una finta para que el negro se lanzara hacia adelante. Sasuke saltó para esquivar al negro antes de usarlo como trampolín para esquivar al marin. Ah, gritó Sasuke en estado de shock cuando el tigre negro dejó escapar un rugido que creó una onda expansiva, arrollando a Sasuke hacia el tigre en el aire que lo inmovilizó con una pata. Sasuke tosió sangre antes de aplaudir, usando una sustitución para escapar hacia uno de los árboles en el área circundante. Sasuke jadeó mientras tomaba una respiración profunda y colocaba su mano verde brillante sobre su pecho. Arte ninja. Jutsu básico de Hirasen de Palma. Pensó mientras hacia que el dolor disminuira y quitaba la tensión de la herida. Esquivo los dos golpes siguientes antes de patear el árbol. El tigre negro atravesó su imagen residual mientras aparecía en el suelo debajo del árbol. Apenas logró esquivar el siguiente golpe antes de bloquear un golpe que lo arrolló al otro lado del terreno, dejándolo rodar hasta quedar de pie, jadeando. Levantó la vista cuando los dos tigres empezaron a rodarlo de nuevo. Maldita sea. Necesito ser más rápido. Pensó mientras un segundo tomo aparecía en su ojo izquierdo. Vamos. American. Hinata lego jadeando cuando los vientos de la ventisca dispersaron el humo. Subiacugan rápidamente lo mostró el área circundante y la pequeña roca frente a ella con cuatro palabras escritas claramente en ella. Encontranos y sobrevive. Pensó con un suspiro mientras subiacugan se desplegaba. Nosotros quiénes? Adonde demonios voy? Pensó mientras su sello maldito seguía leyendo. Tengo que seguir adelante para vivir. Pensó mientras su determinación se consolidaba y su mente se concentraba en ese único objetivo. Sobrevivir a esto. Y con eso, vio lo que parecían huellas gruesas en la distancia, obviamente más grandes que las humanas, pero honestamente, no tenía idea de que podría causar algo así aparte tal vez un elefante. El salió corriendo tan rápido como pudo, tratando de ignorar el frío helado mientras corría. Esto es increíble. Dijo anco mientras comía de un subo de palomitas que había conseguido de alguna manera. Kakashi levantó la vista de su libro y asintió.